Unapotafuta mawasiliano ya wifi wote waliosimama wanazo kwa hiyo angalia ili uweze kuangalia, lakini binti naomba hebu ingieni kwa haraka tafadhali, chukua nafasi zenu. Ingieni wote kwa haraka, chukua nafasi zenu. Tuwasaidia kujitahidi kuonyesha hiyo namba za wifi watu waweze kuona wote pamoja. Naomba tuchukue nafasi yetu, kamati maandalizi yaendelee kuwaleta watu wengine. Usije ukakaa katika eneo ambalo viongozi wetu wanakuja kukaa. Kwa hiyo nyinyi mnaohusika, hakikisheni kila aliyekaa ndiye anastahili kukaa. Engineer Dennis, popote ulipo na kuomba tafadhali. Our colleagues from the United Basin State government, may I draw to your attention that the conference would be conducted in the national language Swahili, but we have the translators. That's why we circulated the translation packets, and I will soon give you which number you should choose so that you get all the information which have been given in Swahili. May everybody be seated, please. Wenzetu hawa kwa stretch kwenye the sky. Naomba yule binti, naomba tafadhali wasichana naye mara moja. Mtaalamu wetu wetu tuletee hiyo. Channel 1 is French and channel 3 is English. Come between those requests. Channel 1 is French and channel 3 is English. And I wish to assure that we will try our best not to have any breakdown on as far as communication is concerned. And from the French-speaking countries, we have a translator there. He will translate in French, in Swahili. So everyone who asks why the whole here will be able to catch up with whatever has been said here. Thank you very much, and welcome. Sorry for the what we discussed might have caused more ago.
Honorable Ministers, distinguished invited guests, before the guest of honor enters this special hall, allow me to take you quickly through our program. When the guest of honor enters this hall, I will request everybody to stand or to raise from his seat and give him a warm welcome. And make a standing for the national anthem of Tanzania, and that's one of the certificates. After there, we'll all be seated and we'll welcome religious leaders to conduct prayers in honor of this occasional event. After there, followed by introduction of participants and dignitaries who are here, and that will be officiated by Engineer Alexander, the Permanent Secretary of Ministry of Water and Tanzania, who is also the host of it. Followed by the mass of various dignitaries, and I will start by welcoming us by the Salaam Regional Commissioner on the host region, Honorable Amos Makaba, and mass. We get mass by the Nile Basin Initiative. This will be done by Nile Basin Initiative chair. And then we welcome the Nile Basin Executive Director, Gilbert Max again, by the Nile Basin Initiative. After there, we'll have 5 minutes mentoring showcase on the Nile Initiative achievement. The director, of Nile Basin, will lead us on that. And then I have remarks by open partners and representatives. There are quite a number, not invite everyone of them. So on behalf of them, we have Mr. Alfredo Fanti, EU Ambassador in Tanzania, and we have some history, USA Mission Director, Chair of the PG Water Sector in Tanzania. And after that, followed by speeches from the country represented by the Nile Council of Ministers. And every member will be given 2 minutes. Every 2 minutes is equivalent to 6 days, if you agree, according to the broadcasters. So we will start with Burundi. Before
Republic of Congo, we have Egypt, Ethiopia, Kenya, Rwanda, Sudan, Uganda, Rwanda, where Sudan, Southern Sudan, and Tanzania. They are getting that. So after them, we are speaking by the chair of the Nile Council of Ministers, South Sudan, and I will give a local member of parliament. And then we have some statements from our artists who are here. Followed by speech by the host minister of the Nile Council of Ministers, Anna Mama, for the member of parliament. Then speech by the guest of honor on follow. Now, speech we have photo session, and after the photo session, then the guest of honor will depart from this hall. And we have some major activities and cultural entertainments by our customers. And that will be climaxed by our lunch around 12 noon, 13:30. So after the lunch, it will be followed by next of 9 days plus and that conference center will show where to arrange for. Then in the evening, next sure we want to use this grand occasion to gather in our Serena Hotel, whereby ministers, pastors, and invite guests together. Thank you very much for this meeting. Nakuomba dada, hebu uje tafadhali. Huu mwandiko haujabariki. Dada, uliniletea yale mawasiliano ya wifi, naomba uje tafadhali.
Quite a number of us have been asking about the communication here inside on the Wi-Fi. Just put on Mlimani conference, that will be CONF, conf, CONF at net 2021. The password is conf, that is CONF at net 2021. Ratiba yetu ya Kiswahili kama nilivyosema, ile ya Kiingereza, mgeni rasmi akiwasili tutasimama wote tumpokee kwa heshima kubwa, na baada ya kumpokea katika ukumbi huu tutaendelea kusimama kwa ajili ya wimbo wa taifa na ule wa Afrika Mashariki. Bendi yetu ya polisi itatuongoza na Fande Mpepo, alafu tutafuata sala na dua, na nikuombe hapa Gibson letee majina ya viongozi wa dini, alafu tutafanya utambulisho wa viongozi na washiriki wote, ataifanya katibu mkuu wa wizara yetu, alafu tutapata sasa salamu mbalimbali za makaribisho kwa mtiririko ufuatao. Mkuu wetu wa mkoa wa Dar es Salaam, salamu kutoka jukwaa la wadau wa bonde la mto Nile, ataifanya hii kazi Madam Verdiane Nyiramana, mwenyekiti wa jukwaa. Alafu itakuja salamu za taasisi ya mpito, Engineer Sylvester Matemu, mkurugenzi mtendaji wa Secretariat ya bonde la mto Nile. Alafu itakuja makala kuhusu bonde la mto Nile, Engineer Sylvester Matemu, mkurugenzi mtendaji wa Secretariat ya bonde la Nile, ataifanya hiyo kazi. Kumbukeni Matemu pia alikuwa ni kiongozi wetu katika wizara yetu ya maji kwa nafasi yake na taaluma yake, na tumpongeze kabisa kwa sababu ametupa heshima kubwa sana wa Tanzania kuaminika katika nchi hizo. Alafu tutafuata salamu kutoka kwa wadau wa maendeleo. Tutakuwa na Bwana Mafredo Fanti, balozi wa Umoja wa Ulaya Tanzania, na Bibi Kate ambaye ni mkurugenzi wa shirika la misaada la Marekani na mwenyekiti wa wadau wa maendeleo Tanzania. Si jambo dogo hilo. Baada hapo tutafuata salamu sasa kutoka wanachama wa bonde la mto Nile, kutoka kwa wajumbe wa baraza la mawaziri wa bonde la mto Nile, na wote watazungumza kwa dakika mbili. Tutakuwa tumemaliza shughuli hii. Na nchi hizo ni Burundi, Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, Misri, Ethiopia, Kenya, Rwanda, Sudani, Uganda. Lakini pia tutakuwa na hotuba ya mwenyekiti wa baraza la mawaziri wa bonde la mto Nile, Sudan, mwakilishi wa Mheshimiwa Peter Gatkuth, mbunge. Baadaye tutapata burudani. Niombe wenzetu wale wa burudani mjiandae. Halafu itafuata hotuba ya waziri wetu ambaye waziri mwenyeji wa baraza la mawaziri wa bonde la mto Nile, Mheshimiwa Jumaa Weso, waziri wa maji. Halafu itafuata hotuba ya mgeni rasmi, na baada ya hotuba ya mgeni rasmi tutakuwa na picha za kumbukumbu chache. Halafu mgeni rasmi ataondoka ukumbini hapa, nasi tutaendelea na mkutano wa waandishi wa habari kwa utaratibu ambao utatangazwa mwenyekiti wa baraza la mawaziri wa bonde, halafu waziri wa maji na mkurugenzi mtendaji wa Secretariat ya bonde la mto Nile. Baada hapo tutaenda kupata burudani kwenye vikundi mbalimbali kabla hatujaenda kupata chakula mnamo saa 6 mpaka saa 7 washiriki wote. Na baada hapo mkutano wa baraza la mawaziri wa bonde la mto Nile katika ukumbi wa mkutano wa Mlimani City utaanza, na hapo Engineer Matemu, mkurugenzi mtendaji na Secretariat ya bonde atahusika, bonde la mto Nile atahusika na shughuli hiyo. Na mwisho jioni saa 1 mpaka saa 3 tutakuwa na chakula cha jioni katika hoteli ya Serena Dar es Salaam. Mawaziri, mabalozi na wageni wote waalikwa
basi tutajumuika kule. Asanteni sana kwa kunisikiliza, na sasa tumsubiri mgeni rasmi, na naomba tuwe na furaha kubwa tunapomsubiri mgeni rasmi aweze kuingia kwenye ukumbi huu ili tuweze kuanza shughuli yetu. Studio, tafadhali tupatie. Tumaini, popote ulipo na kuomba. Tangazo tafadhali. Ninaomba wakurugenzi wote wa mamlaka zetu za maji wajongee upande wa kule, ile roho ya mwisho kabisa. Mmetawanyika, tunaomba mjiunge na wenzenu upande ule wa mwisho kabisa kule. Roho ya mwisho kabisa kule. Asante. Labda tangazo la muhimu. Chakula cha jioni ni wale tu waliopewa kadi, lakini chakula cha mchana ni kwa wote. Nafikiri nimeeleweka. Chakula cha mchana ni kwa wote, ila jioni ni wale tu waliopewa kadi. Asante sana.
Ya, wote tuwe tayari kumpokea. Studio tafadhali, haraka sana. Naomba wote tusimame. Let's all rise from our seats, please. Makofi mengi kabisa kabisa. Makofi mengi. Tanzania yetu ndiyo nchi ya kubarikiwa, ulimwenguni watu wote watambua. Tanzania yetu ndiyo nchi ya furaha. Naye Baba Nyerere ndiye tumuhifadhi, naye ndiye aliyeleta uhuru. Tanzania yetu ndiyo nchi ya furaha. Tanzania yetu ndiyo nchi ya kubarikiwa, ulimwenguni watu wote watambua. Tanzania yetu ndiyo nchi ya furaha. Naye Baba Nyerere ndiye aliyeleta uhuru. Tanzania yetu ndiyo nchi ya Tanzania oye! Nchi zetu za bonde la mto Nile oye! Mgeni wetu rasmi oye! Rais Samia oye! Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. John Philip Mpango, tunakuomba sasa kwa heshima kubwa utuongoze tuianze ratiba yetu kwa wimbo wa taifa na ule wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Studio, tulieni wote na sasa nialike brass band iweze kuifanya kazi hiyo. Karibuni sana.
Tushangilie kwa makofi mengi sana sana na vigelegele. Mheshimiwa Makamu wa Rais, naomba tukae. Mheshimiwa mgeni rasmi, haya ni maadhimisho ya 16 ya siku ya bonde la mto Nile ambayo ni tarehe 22 mwezi huu wa pili mwaka 2022 katika ukumbi huu wa Mlimani City, Dar es Salaam. Nikumbuke kwamba mwaka 2017 mkutano huu ulifanyika hapa Tanzania na leo tunachukua nafasi tena kwa wenyeji. Naomba tumshukuru Mungu kwa makofi mengi sana sana. Lakini pia leo, Mheshimiwa mgeni rasmi, pamoja na nchi zote zilizohudhuria, tunayo heshima ya kuwa na waziri wa mazingira na maendeleo endelevu na makamu waziri mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Naomba jambo hili tulishangilie sana sana, lakini baadaye utambulisho utatolewa. Mheshimiwa mgeni rasmi, ili kazi yetu iweze kwenda vizuri, tunaitumia lugha ya taifa Kiswahili baada ya kuwa wenzetu tumewakabidhi vifaa vile vya ukalimani. Kwa hiyo channel moja ya channel 1 itakuwa ni Kifaransa na channel 3 itakuwa Kiingereza. Kwa hiyo may I request all of you to tune channel 1 that will be in French and channel 3 that will be in English, so we'll be able to follow whatever is being discussed here. Kwa heshima hiyo sasa, ili mambo yetu yaweze kutuendea vizuri, naomba tumuombe Mwenyezi Mungu sana na nimkaribishe sasa Sheikh Abod, Sheikh wa mkoa wa Dar es Salaam, aweze kuja kutoa dua. Karibu sana Sheikh, tafadhali. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة بعد والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Mola uliye mtukufu, muumba wa mbingu na ardhi, kwa hakika wewe ndiye Mola wetu wa haki. Umetuumba na ukatuweka katika ulimwengu huu. Isitoshe ukatuumbia milima, ukatuumbia mito na bahari na vitu mbalimbali ili mwanadamu aweze kumiliki maisha yake kwa ujumla. Lakini kwa namna ya kipekee leo tunakumbuka neema kubwa ya mto huu, Nahru Nile, mto ambao umeufanya kuwa ni neema kwa mataifa mbalimbali. Ya Rabbi, umetuumba mataifa mbalimbali na makabila mbalimbali linataaruf, ili tupate kujuana. Lakini pia mto Nile umekuwa ni sababu ya kujuana katika maeneo mbalimbali kiuchumi na kiutamaduni. Hii ni neema kubwa ambayo umezijalia nchi hizi. Tunakuomba ya Rabbi, endelea kuzibariki nchi zote ambazo zimepitiwa na bonde la mto Nile, pamoja na kuwabariki viongozi wake. Kwa namna ya kipekee tunakushukuru wewe ambaye uliyeweza kutuneemesha kwa neema hii. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kwa hakika ukihesabu neema moja tu ya Mwenyezi Mungu huwezi kudhibiti faida zake. Tumekusanyika hapa kwa lengo la kukushukuru na kutambua neema hii ambayo umeijalia. Endelea kubariki mto Nile kwa neema mbalimbali. Lakini kwa namna ya kipekee tunamwombea rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Samia Suluhu Hassan. Lakini pia tunamwombea kipekee Mheshimiwa Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Philip Isdori Mpango, ambaye leo akimwakilisha Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, pamoja na mtendaji wa serikali, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mawaziri wote ambao wanaisaidia serikali yetu na viongozi wetu wote kwa ujumla. Ya Rabbi, endelea kuibariki Tanzania,
endelea kuibariki Afrika. Tunakuomba haya kwa baraka za mtume wako Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kwa baraka za mitume wote wa haki uliowatuma katika ardhi hii. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Asante sana. Naomba tumpe makofi ya shukrani kwake Mungu kwa huduma hii nzuri. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba sasa nimkaribishe kwa niaba ya Wakristo wote Mchungaji George Fupe aweze kutoa sala. Karibu sana. Tutulie na tuombe. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Mungu Mwenyezi, muumba wa mbingu na nchi, wewe ndiye uliyeumba milima, bahari, maziwa, mabonde na mito, miti na kila namna. Ni Mungu uliyeineemesha dunia na ulimwengu mzima. Leo tunakusanyika kukushukuru Mungu wetu na Baba yetu kwa ajili ya bonde la mto Nile, bonde ambalo limeleta manufaa makubwa kwa nchi ambazo zinatumia bonde hili. Tunapokutana kwa ajili ya kuendelea kuzungumza namna nzuri ya matumizi ya rasilimali hii ya maji ya bonde la mto Nile, tunaomba hekima na baraka kwa wale wote ambao Bwana umewapa mamlaka kusimamia bonde la mto Nile. Matumizi yake yalete mahusiano mema, amani, mashirikiano na umoja. Utujalie hayo Mungu wetu, kwa kuwa wewe ni Mungu wa amani, Mungu wa mahusiano, Mungu wa mashirikiano. Kikao hiki ambacho kitaendelea cha viongozi wetu, wajalie hekima na busara. Asante Mungu wetu kwa ajili ya siku hii ya leo, tarehe 22 mwezi huu wa pili mwaka wa Bwana wa 2022. Tunaendelea kuiombea nchi yetu ya Tanzania. Mungu uijalie amani, uijalie kila lililo jema na kutuepusha na mabaya yote. Tunamuombea Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan. Tunamuombea Mheshimiwa Makamu wa Rais ambaye yupo pamoja nasi, Philip Isdori Mpango, Mheshimiwa Waziri Mkuu Majaliwa Kassim Majaliwa. Tunamkumbuka pia mkuu wa mkoa wetu wa Dar es Salaam Amos Makala na viongozi wengine wote. Tunaombea busara, hekima na yote yaliyo mema kutoka juu mbinguni. Ubariki mkutano huu Mungu na Baba yetu wa mbinguni. Tunakabidhi yote ambayo yatazungumzwa mahali hapa, wewe Mungu ukayape kibali ili yafanyike kuwa chemchemi ya mahusiano mema katika bonde hili la mto Nile. Tunayo mengi ya kueleza mbele yako, lakini haya na yale tusiyoyataja, Mungu na Baba yetu wa mbinguni, tunaomba na kushukuru katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Asante, naomba tumshukuru tena na yeye kwa makofi mengi kabisa kabisa. Mheshimiwa mgeni rasmi, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, sasa ni wakati wa utambulisho na kazi hii. Naomba kwa ruhusa yako nimkaribishe Mhandisi Anton Sanga, Katibu Mkuu Wizara yetu ya Maji, ili aweze kutoa utambulisho na maneno ya utangulizi wa shughuli hii. Naomba tumpe makofi, tumpe afya aweze kufanya kazi hii. Mheshimiwa Dr. Philip Isdori Mpango, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano
ya Tanzania, ninaomba kwa ufupi kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri wa Maji nitoe utambulisho wa wageni wote ambao tumewalika, lakini pia na hadhara hii ambayo iko hapa. Mheshimiwa Makamu wa Rais, kwanza naomba nimtambulishe Mheshimiwa Juma Hamidu Aweso, mbunge, Waziri wa Maji, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Makofi mengi kwake. Huyu pia ndio mwenyeji wa shughuli hii ya kilele cha bonde la mto Nile. Mheshimiwa Makamu wa Rais, naomba nimtambulishe mwenyeji wetu, Mkuu wa Mkoa wa Dar es Salaam, Mheshimiwa Amos Makalla. Mheshimiwa Makamu wa Rais, naomba nimtambulishe mama yetu, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Dar es Salaam, Mheshimiwa Kate Kamba. Mheshimiwa Makamu wa Rais, naomba nimtambulishe mtendaji wa Nile Basin Initiative, Engineer Sylvester Matemu. Naomba nimtambulishe Mheshimiwa Eve Bazaiba Masud, Waziri wa Mazingira na Maendeleo Endelevu na Makamu wa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Naomba nimtambulishe Waziri wa Rasilimali za Maji na Umwagiliaji Jamhuri ya Sudani Kusini na mwenyekiti wa Baraza la Mawaziri wa Bonde la Mto Nile. Huyu ni Mheshimiwa Manawa, lakini kwa leo wanawakilishwa na Balozi Mheshimiwa Deng Mayal. Tunaye pia Mheshimiwa Dr. Deo Guide Rurema, Waziri wa Mazingira, Kilimo na Mifugo wa Jamhuri ya Burundi. Tunaye Waziri wa Maji na Nishati wa Shirikisho la Ethiopia anayefuatilia mkutano huu kwa njia ya mtandao na anawakilishwa hapa na Mheshimiwa Adenek Yared. Naye Mheshimiwa Engineer Dawalbeit Abdurrahman Mansur, huyu ni Waziri wa Umwagiliaji na Rasilimali za Maji, Jamhuri ya Sudan. Na Mheshimiwa Sam Cheptoris, Waziri wa Maji na Mazingira wa Jamhuri ya Uganda. Na Mheshimiwa Meja Jenerali Charles Karamba, Balozi wa Rwanda nchini Tanzania na mwakilishi wa Waziri wa Mazingira wa Rwanda. Naye Mheshimiwa Dr. Mamdo Antal, huyu ni mwakilishi wa Waziri wa Maji na Umwagiliaji wa Jamhuri ya Kiarabu ya Misri. Mheshimiwa Makamu wa Rais, tunao pia viongozi mbalimbali ambao wameambatana nao kutoka serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini pia na Zanzibar. Naomba kwa kifupi nitambue uwepo wa Mheshimiwa Suleiman Jafo Mbunge, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Makamu wa Rais, Muungano na Mazingira. Naomba nimtambulishe kwako Mheshimiwa Angelina Mabula, Waziri wa Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi. Naomba nimtambulishe kwako Mheshimiwa Daktari Dorothy Gwajima, Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum. Naomba nimtambulishe kwako Mheshimiwa Makamu wa Rais, Mheshimiwa Engineer Mary Priska Mahundi, Naibu Waziri wa Maji ambaye pia ni mwenyeji wa shughuli hii. Naomba nimtambulishe kwako Mheshimiwa Mary Masanja, Naibu Waziri wa Maliasili na Utalii. Mheshimiwa Hamza Hamis, Naibu Waziri, Ofisi ya Makamu wa Rais, Muungano na Mazingira. Mheshimiwa Steven Biabato, Naibu Waziri Nishati. Mheshimiwa Anthony Peter Mavunde, Naibu Waziri Kilimo. Mheshimiwa Dr. Festo Ndugange, Naibu Waziri, Ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa. Naomba pia nimtambulishe kwako Mheshimiwa Jumanne Sagini, Naibu Waziri Mambo ya Ndani ya Nchi. Naomba pia nimtambulishe mwenyekiti wa Kamati ya Kudumu ya Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Kilimo, Mifugo na Maji, ambaye amewakilishwa na Profesa Shukrani Mmanya kwa niaba yake.
Mheshimiwa Makamu wa Rais, naomba pia nitambue uwepo wa Balozi Dara Kazungu. Huyu ni mwakilishi kutoka Kenya na ni balozi wa Kenya nchini Tanzania. Mheshimiwa Makamu wa Rais, naomba pia nimalizie utambulisho wangu kwa kuwatambua mabalozi wote ambao mmehudhuria katika kilele cha sikukuu ya Nile. Naomba tutambue uwepo wenu. Tuwatambue uwepo wa waheshimiwa wabunge wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wa mkoa wa Dar es Salaam. Tunatambua uwepo wa wakuu wa wilaya na wastahiki mameya wa mkoa wa Dar es Salaam. Tunatambua uwepo wa makatibu wakuu na manaibu wa makatibu wakuu wakiongozwa na Injinia Nadhifa Kimikimba, naibu katibu mkuu Wizara ya Maji. Tunatambua uwepo pia wa viongozi wetu wastaafu, makatibu wakuu na viongozi wote wastaafu. Tunatambua pia uwepo wa Bibi Bernardiane Nyiramana, mwenyekiti wa jukwaa la bonde la mto Nile. Tunatambua uwepo wa Bwana Mafredo Fanti, balozi wa Umoja wa Ulaya Tanzania. Bibi Keti Sombangisli, mkurugenzi wa shirika la misaada la Marekani na mwenyekiti wa wadau wa maendeleo Tanzania. Tunatambua uwepo wa wawakilishi wa taasisi mbalimbali za kitaifa, za kikanda na kimataifa. Mheshimiwa Makamu wa Rais, tunatambua pia uwepo wa uongozi kutoka Zanzibar ambao unaongozwa na Injinia. Huyu ni mkurugenzi mtendaji au mtendaji mkuu wa Mamlaka ya Maji Zanzibar, Injinia Dr. Salha Mohamed Kasim, ambaye anawakilisha timu yote ya kutoka Zanzibar. Mheshimiwa Makamu wa Rais, naomba nitambue pia uwepo wa viongozi wetu wa dini. Naomba pia nitambue uwepo wa waandishi wetu wa habari. Lakini Mheshimiwa Makamu wa Rais, naomba nitambue uwepo wa jeshi kubwa sana la wadau wa maji wote ambao mnaona hapa. Naomba wote mjipigie makofi mengi sana. Wote natambua uwepo wenu. Hawa ni watumishi wa Wizara ya Maji, lakini pia ni wadau wa maji wote. Siwezi kuwataja sababu ya wingi wao. Mheshimiwa Makamu wa Rais, naomba kuwasilisha. Asante sana. Asante sana Katibu Mkuu Mhandisi Anton Sanga kwa utambulisho huo. Naomba tumpe makofi mengi sana. Mheshimiwa Makamu wa Rais, ili uweze kujua ukubwa wa jeshi la maji, kuna watu wa mamlaka za maji, kuna watu wa bonde, kuna wizara yenyewe na wadau wote. Hebu kwa pamoja wote simameni ili Makamu wa Rais aweze kuwaona, na tupige makofi mengi sana. Maji oye! Maji oye! Naomba tukae. Mheshimiwa mgeni rasmi, wanasema mcheza kwao hutunzwa. Leo tuko mkoa wa Dar es Salaam ambako ndio mwenyeji wa shughuli hii inapofanyika. Kwa hiyo kwa heshima kubwa tunaomba tupige hodi kwenye mkoa huu, na ninayo heshima sasa kumkaribisha mkuu wa mkoa huu wa Dar es Salaam, Mheshimiwa Amos Makalla, aje atoe salamu za wananchi wa mkoa huu na karibishe ugeni huu katika mkoa wake wa Dar es Salaam. Karibu sana. Tumpe makofi mengi sana. Dar es Salaam oye! Mheshimiwa Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Philip Mpango, Mheshimiwa Waziri mwenyeji mwenye shughuli hii Juma Awesu, mawaziri wote walioko hapa na manaibu waziri, katibu wakuu,
wenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi, mabalozi mlioko hapa na mawaziri wa nchi mbalimbali na wote tuliotambulishwa, mkuu wa wilaya, kama ambavyo mshereheshaji alishatambulisha na katibu mkuu, tosha kusema kwamba itifaki imezingatiwa. Mheshimiwa Makamu wa Rais, la kwanza nishukuru kwa shughuli hii nzuri na ya kumbukumbu ya kufanyika mkutano katika mkoa wa Dar es Salaam unaohusu mambo ya Nile Basin katika mkoa wetu. Tunawashukuru sana. Mimi nimekuwa naibu waziri wa maji kwa miaka 2.5 na hata baada ya kuondoka sijawahi kusikia. Kwa hiyo sisi mmetupa heshima kubwa sana kuja kufanya mkutano huu mkubwa katika mkoa huu wa Dar es Salaam. La pili, ni wakaribishe wote katika mkoa wa Dar es Salaam ambao baada ya kuhama makao makuu kuwa Dodoma umebaki kuwa mkoa mkubwa wa kibiashara, jiji la kibiashara. Karibuni sana. Na ambao mmekuwa hampo Dar es Salaam kwa muda mrefu, mmeweza kuona mabadiliko makubwa katika mkoa huu, na nafikiri hata nchi za jirani mmeweza kusikia Africa Tour wamefanya assessment katika majiji 12 ya usafi. Jiji la Dar es Salaam ni la 6 baada ya Kigali la kwanza. Pigeni makofi sana. Kwa hiyo tumeingia kwenye rekodi hiyo. Mheshimiwa Makamu wa Rais, unapoongelea maji na usafi wa mazingira, kwa hiyo sisi tumelitekeleza hilo vizuri, na kwa kweli karibuni katika jiji lililo zuri, salama na safi. Na balozi wa Rwanda ni rafiki yangu, sasa ile namba 1 naitafuta mimi, Dar es Salaam iwe namba 1. Kwa hiyo tutashindana. Mheshimiwa Makamu wa Rais, tunashukuru kwamba leo tuko hapa kwa ushirikiano wa nchi zetu zote hizi. Sisi tunakupongeza wewe na rais kwa kuendeleza mashirikiano ambayo Nile Basin pia chanzo cha maji ni Ziwa Victoria. Tunaendelea kuitunza, lakini pia kwa mashirikiano mazuri ndio tunafaidika na maji kuanzia chanzo cha Ihelele, mikoa ya kanda ya Ziwa na mpaka tunakuja Tabora, Igunga na hatimaye naamini mpaka Dodoma. Ni kwa sababu tunatunza vyanzo hivi na mashirikiano mazuri na mikutano kama hii kutumia maji kwa fursa na kwa usalama. Kwa hiyo tunawapongeza sana. Lakini pia Mheshimiwa Makamu wa Rais, niliona pale ulikuwa unauliza DAWASA, uliona mtandao wa maji mataka bado ni mdogo. Nataka nikuhakikishie tu ni kwamba waziri anajua ni kwamba Dar es Salaam inafaidika kuwa na mradi mkubwa sana wa maji taka kuendana na hali halisi ya sasa, na mtandao utabadilika, na haya yote yanafanywa vizuri na mamlaka yetu ya maji ya mkoa wa Dar es Salaam, DAWASA. Kwa hiyo naamini kabisa kwamba mambo yataendelea kuwa mazuri. Mimi nilipoondoka na mpaka mabadiliko yanafanyika DAWASA, kulikuwa na upotevu wa maji 60%. Yaani lakini ya Juma Aweso ambaye nasema umepata mkunaji, kazi hii ameifanya vizuri, amesimamia mamlaka ya maji vizuri na anafanya vizuri. Nasema haya kwa sababu kuna usemi unasema mnyonge mnyongeni haki yake mpeni. Sasa ukishamnyonga unampa haki lini? Kwa hiyo nalisema hapa yupo kwamba anafanya kazi nzuri na upendo umepata ukunaji. Na hongera sana. Wote nawakaribisha, karibuni sana. Hongera mkuu wa mkoa kwa jiji lako kuwa la 6 na la pili kutoka Kigali.
Naomba tumpigie makofi mengi sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, hapana shaka muda ujao au siku zijazo majiji pia yatashindana kwa kuwa na maji safi kwa ajili ya afya za watu wetu. Mheshimiwa mgeni rasmi, sasa kwa mujibu wa ratiba yetu, ninaomba niwakaribishe wasemaji wachache ili waweze kutoa salamu kwa heshima tukio hili. Kwanza nianze na salamu za jukwaa la wadau wa bonde la mto Nile na nimkaribishe Madam Veridiane Nyiramana, mwenyekiti wa jukwaa hili. Naomba tumpigie makofi mengi sana anapokuja kuifanya kazi hii. Honorable the Vice President of the Republic of Tanzania, Honorable members of Nile Council of Ministers, Honorable Ministers of the Republic of Tanzania, Nile TAC Chair and members, members of diplomatic corps present, representative of development partners, NBI Executive Director and NBI staff, NBD network members and Tanzania NDF members, all stakeholders, distinguished ladies and gentlemen. Dear citizens and friends of the Nile, greetings and happy Nile Day 2022. On behalf of the Nile Basin Discourse and on my own behalf, allow me to extend my deep gratitude of being part of this year's Regional Nile Day celebration. I would like to also thank the NBI and the Republic of Tanzania for hosting this historic event here in Dar es Salaam. This year Nile Day theme, the Nile, our heritage for peace and prosperity, is very relevant to everyone present. The Nile is indeed the catalyst of peaceful existence among riparian nations. The Nile cooperation projects, programs, and policies foster prosperity for all the stakeholders. Discourse on the Nile foster peace and stability among riparian communities. According to the NBD, the Nile Day commemoration is all-inclusive opportunity to all stakeholders to reflect on the benefits of the Nile to the people of the Nile and beyond. Distinguished ladies and gentlemen, this year's theme is pivot to everyone present to work toward peaceful coexistence and sharing of the Nile waters. Think about joining efforts of states and non-state actors to collective and regionally transform in development and cooperation as we share in the opportunities and prosperity that the Nile River provides. Since the establishment of NBD network, we have been complementing NBI on development and cooperation based on understanding agreements upon by our two organizations. NBD focus has been empowerment to enhance participation at the grassroots level on transboundary shared waters of sub-Saharan basin of the Nile. Citizen and friend of the Nile, starting this year, 2022, and running for 5 years, NBD has a firm partnership with NBI to contribute toward the result of NCCR project. NBD will contribute to platform to dialogue on benefit of cooperation and the risk of non-cooperation. In the case of challenges of flood and drought, NBD will identify and mobilize flood-prone communities to contribute citizen science data
and a formation toward building early warning system. NBD is contributing to operationalize of NBI's gender mainstreaming strategy by mobilizing a basin-wide grassroots women's network to interact with NBI programs and projects as transboundary of the NCCR. Ladies and gentlemen, NBD is implementing of its mandate in collaboration with NBI has been through developed strategies on empowerment and participation of stakeholders with appreciated support from development partners, namely SIWA, World Bank, DFID, SIDA, Coca-Cola Foundation, just to mention a few. To the Nile family, as we share the potential benefits for prosperity, let us share the responsibility and sustain the Nile water resources. Let us discuss to build peace and increase cooperation to optimize sharing resources of the Nile. Citizen and friend of the Nile, allow me as I conclude my speech to reiterate that NBD network is ready and will continue to work closely with NBI centers, government of the Nile Basin, and the other development partners to foster cooperation and support initiatives to lead and collective sharing of the resources of the Nile. As we celebrate this historic day reflecting on sharing Nile resources, as a civil society, we assure you that our focus is in fostering and advocating for two emerging issues touching on grassroots communities. So that the government make efforts in providing a peaceful environment by discussing on how further to inclusivity for transboundary development to reach communities, and that development agenda be implemented with benefits that bring prosperity to communities. Thank you all. One Nile, one family. One Nile, one family. Naomba tumpigie makofi mengi sana. Thank you very much for your kind remarks. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa ruhusa yako, tunaomba tutambue uwepo wa Mheshimiwa Hamadi Chande, mbunge, naibu waziri wa fedha. Asante sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, kama ambavyo kauli mbiu yetu inasema urithi wetu kwa amani na ustawi. Naomba niendelee sasa kumwalika Mhandisi Sylvester Matemu, mkurugenzi mtendaji wa Secretariat ya Bonde la Mto Nile, aweze kutoa salamu za taasisi ya mpito ya Bonde la Mto Nile. Karibu sana. Mheshimiwa Dr. Philip Isidori Mpango, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa ruhusa yako naomba niwasilishe taarifa yangu au statement yangu fupi kwa Kiingereza kwa kuwa lugha za taasisi yetu ni mbili, Kiingereza na Kifaransa. Lakini pili, nichukue fursa hii kuungana na Watanzania wenzangu kukupongeza Mheshimiwa Makamu wa Rais katika kikao cha 35 cha Umoja wa Afrika. Uliweka ajenda muhimu, Kiswahili kuwa lugha ya kazi ya Africa Union kati ya sasa hadi 23, mambo yakae sawa. Naomba tumpongeze Makamu wa Rais. Basi kwa hilo mgeni rasmi, naomba uniruhusu sasa niwasilishe kwa lugha ambayo ni ya taasisi yetu. Your Excellency Dr. Philip Isidori Mpango,
Vice President of the United Republic of Tanzania, Honorable Juma Hamid Aweso, Member of Parliament, Minister of Water, United Republic of Tanzania, and member of the Council of Ministers of the Nile Basin. Honorable Amos Makala, Regional Commissioner of Dar es Salaam. Honorable Kate Kamba, Chairperson, Party Chairperson of Dar es Salaam, Chairperson of ruling party, CCM. I recognize your presence. Honorable Eve Bazaiba Musud, Minister of Environment and Vice Prime Minister of Democratic Republic of Congo. Honorable Ministers of the Nile Council of Ministers, Honorable Ministers and Deputy Ministers of the United Republic of Tanzania present here, Honorable Members of Parliament present, Honorable Permanent and Deputy Secretaries, Ambassadors, High Commissioners of the Nile Basin countries accredited to Tanzania, members of diplomatic corps, TAC members. TAC means Technical Advisory Committee. These are the members from all countries that advise the Council of Ministers of the Nile Basin. Chairperson of the Nile Basin Discourse, Nile Basin staff, representatives of development partners, senior government officials of the United Republic of Tanzania, national and international water experts present, religious leaders, members of press, dear participants, ladies and gentlemen. I am delighted to welcome you to this special day when NBI is the abbreviation of Nile Basin Initiative, which today we are celebrating 23 years of existence since established here in Dar es Salaam in 1999. We understand that Dar es Salaam or Tanzania is the mother of NBI. Can we join our hands to congratulate the United Republic of Tanzania? Allow me, Chief Guest, to express my sincere appreciation to the government and the people of the United Republic of Tanzania for having offered to host this important event in the history of NBI. In the same vein, I wish to express my sincere appreciation for the excellent hospitality and support extended to our Secretariat and Council of Ministers since our arrival here in this beautiful city of Dar es Salaam. We call it a port of peace. Your Excellency, it is worth noting that in the current fast-paced world, it is not easy to remain relevant and making a contribution to the development of the region and growing strong for 23 years. Many institutions and organizations have been formed and not survived for this long. Survival in itself, therefore, demonstrates the remarkable achievement worth celebrating
and a manifestation of importance of cooperation on the Nile among riparian countries. So I can say here, all of us deserve congratulations for the happy birthday. The last 23 years have been a roller coaster of institutional nurturing with ambitious strategic plans and related programs being implemented. We have had 3 series of major basin-wide and sub-basin strategic programs aimed at delivering the objectives of the NBI. The first one was aimed at building the capacity, trust, confidence, as well as enabling environment for investment to take place on the ground. The second strategic phase focuses on institutional strengthening that was required to ensure sustainability of gains during the first phase. Your Excellency, we are now in the phase of strengthening knowledge based on water resources management and expediting delivery of benefits to the country. Your Excellency, Chief Guest, since the formation of NBI in 1999, the institutional capacities of our member states in transboundary water resources management have been strengthened. NBI has continued to provide a platform for dialogue among the member states. Many formal and informal professional networks have been formed and are active in the basin. One of the platforms is what the chair of Nile Basin Discourse have just said before me. Human capacity has been developed through formal and on the water resources development side, NBI has promoted the identification studies and the preparation of 134 investment projects worth more than $6.5 million US. Of these projects, worth more than $1.3 billion US are at various stages of implementation and operation. There are visible benefits on the ground so far, and every country that are here of the Nile Basin can testify this, not by mere words, but by action and the truth on the ground. Power transmission and interconnection lines stretching over 1,000 kilometers have been opened or strengthened, improving the power accessibility in the region. Flood preparedness and early warning systems have been established, and many others are in pipeline. Your Excellency, on Tanzania side, because we are in Tanzania, allow me to highlight maybe 2 projects completed and in offing. Regional Rusumo hydroelectric power project, which will contribute 26 megawatts to the regional or national power grids of Tanzania, Burundi, and Rwanda, and extend transmission line to Nyakanazi substation is almost 80% to completion, and our expectation is to see this project is supervised by NBI. This is a flagship project to be completed by end of this year. Another project that is have been completed is the Bisrawi. Bisrawi is in Tarime, in the village called Bisrawi,
NBI built a dam with a capacity of 50,000 meter cubed, and it is used for water supply, irrigation, and also for livestock. Your Excellency, NBI has a strong and long tradition of working through strategic partnerships. We have had very productive engagements with development partners that include World Bank, African Development Bank, Federal Government of Germany, GIZ, France, European Union, Denmark, Sweden, Norway, Switzerland, Canada, UN agencies, Finland, United Kingdom, and the United States of America. We have enjoyed a productive engagement with these agencies and countries through which we have access to funding as well as technical backup. We have also formed strategic partnerships with other regional and international institutions that would result in gainful collaboration. This includes the East African Community through Lake Victoria Basin Commission. We have the IGAD and the Global Water Partnership Eastern Africa region and the Nile Basin Discourse and the International Water Management Institute. Your Excellency, the 23 years I am referring here, this is a journey that has not all been without challenges. We have experienced challenges that limited our pace of progress in delivering the benefits. NBI appreciates the overwhelming commitment and enthusiasm demonstrated by the countries, NBI countries, but also realize that there are national economic challenges. The prioritization of remitting country contributions needed to be taken a notch higher to ease the preparations at the NBI headquarters. I am glad to say before you, Honorable Your Excellency, that Tanzania has cleared all, has honored the financial obligations. So congratulations to the United Republic of Tanzania. Your Excellency, in conclusion, allow me to express my sincere gratitude to the NBI member states for the continued commitment to the cooperation under NBI. I also wish to express my sincere appreciation to the NBI development partners for the unwavering support, especially towards financial as well as technical support. In the same vein, allow me to applaud the founding members, some of whom are present here. Your Excellency, I am a Tanzanian and I am proud of my country, United Republic of Tanzania. I am the 9th executive director since NBI was established. The first executive director was a Tanzanian, Mr. Miraji Msuya. I think he's with us. Can you stand where you are so that, yeah, that was the first executive director of NBI. When it was born here, we were given benefit and the privilege to lead the secretariat. So Tanzania, you have history, very good history for the future generations. We thank those who participated. Some were ministers, permanent secretaries, and with that brief, I don't know whether I'm brief or not, but I wish all of you a happy celebration, happy birthday, NBI, and one river, one Nile, one people. Thank you very much indeed.
Ya, naomba tena kumpigie makofi mengi sana Engineer Sylvester Matemu kwa maelezo ambayo ameyatoa, lakini pia kwa heshima hiyo ambayo ameipa nchi yetu kwamba imeendelea kuwa watendaji katika umoja huu. Mheshimiwa mgeni rasmi, sasa kwa ruhusa yako tena niombe kutambua ujumbe kutoka Jamhuri ya Kenya. Naomba msimame wote mkiongozwa na balozi. Mwongoza Mheshimiwa Balozi Kenya. Naambia kuna ujumbe wa Kenya. All delegates from Kenya. Yes, thank you very much. Asanteni sana, karibuni. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa mujibu wa ratiba yetu sasa tunaomba kwa dakika chache tuangalie makala maalum, na nikuombe tena Engineer Matemu na wenzako muweze kutuongoza katika eneo hili. The documentation. Baada ya hapo niombe wadau wetu wa maendeleo wajiandae, Bwana Manfredo Fanti na Bikate, jiandaeni baada ya hii makala. Ministers responsible for water affairs. The River Nile is famed as the longest river in the world. Within the Nile Basin lie 11 states, and it is a key concern for these states due to the growing populations to sustain economic growth, meet the increasing demand for food, water, and energy for their citizens. Such a powerful resource coursing through the land comes with both opportunities and challenges. The vitality of the Nile supports various wetlands, lakes, and rivers, plus the growing populations that heavily depend on the benefits of this resource. These would include, but not limited to, the potential for hydropower generation,
increased food production and intra-basin trade in agriculture, navigation, and more. The Nile Basin member states have an opportunity for economic integration that would bring prosperity to the region. However, attaining these opportunities comes with challenges. These include the impact of climate change that affects the water levels of the Nile, extreme droughts and floods, hydrologic variability, environmental degradation, and loss of biodiversity. And not forgetting the increasing demand of a growing population that is tied to the Nile's vivacity. It is quite clear that none of our countries has the capacity to tackle these challenges alone. Cooperation is the only solution. The need for cooperation birthed the Nile Basin Initiative. It was established on 22nd February 1999 by the ministers in charge of water affairs in the various Nile Basin states. NBI is made up of 10 member states: Burundi, DR Congo, Egypt, Ethiopia, Kenya, Rwanda, South Sudan, the Sudan, Tanzania, and Uganda. Eritrea fills in the role of observer. NBI's purpose? To achieve sustainable socio-economic development through the equitable utilization of and benefit from the common Nile Basin water resources. This is alongside parallel efforts towards a formal Cooperative Framework Agreement, CFA, to create a permanent and legally mandated institution. The Nile Council of Ministers of Water Affairs, comprised of ministers responsible for water affairs in the NBI member states, is the highest decision-making body and provides policy guidance. The Nile Technical Advisory Committee is comprised of technical representatives from the partner states who provide technical advice and assistance to the Council of Ministers. Professional day-to-day management of the NBI is by the Secretariat, NILESEC, located in Entebbe, Uganda, and the two investment arms, namely the Eastern Nile Technical Regional Office, ENTRO, based in Addis Ababa, Ethiopia, and the Nile Equatorial Lake Subsidiary Action Program Coordination Unit, NILESAP-CU, based in Kigali, Rwanda. In each country, the National NBI Office, headed by the respective member of the Nile Technical Advisory Committee, NILETAC, serves as the focal point for all NBI-related activities. NBI ensures that the member states jointly protect and utilize the common Nile Basin water resources for win-win socioeconomic benefits and promote regional peace and security. How? By implementing the following three core functions. Facilitating basin cooperation. This function is undertaken to provide a common platform for countries to engage, consult, and deliberate with each other and other Nile stakeholders on a regular basis. It aims to build broad political and civic support for transboundary water cooperation in the basin. Water resource management. This function provides critical services in building basin-wide technical competencies and capabilities and supporting science or knowledge-based decision-making to monitoring, protecting, and sustaining the Nile water resources. Water resources development. This function mainly focuses on identification and preparation of cooperative water resource investments that demonstrate to the basin population the benefits accruing from cooperation. An assertive 10-year strategy was drawn up. NBI's 2017-2027 strategy is broken down into 6 goals. 1. Water security. This entails meeting the rising water demand. 2. Energy security. This entails unlocking and optimizing hydropower potential. 3. Food security. Increasing agricultural productivity. 4. Environmental sustainability. Protecting and restoring degraded ecosystems. 5. Climate change adaptation. Preparing for climate change impacts. 6. Transboundary water governance. Bringing people together to build a common ground for win-win benefits. The NBI's numerous achievements clearly demonstrate that through cooperation, a lot has been done and a great deal more can be achieved for the future. All member states agree that cooperation in spirit of one river, one people, one vision is not a choice, but a must.
If you would like to know more information about the work NBI is doing or where to find us, please check out our sites. Thank you for watching. Mheshimiwa mgeni rasmi, washiriki wote, unaweza ukaona hakika habari njema ambazo zimeelezwa kwenye klipu hiyo. Naomba tuwapigie makofi wenzetu walioandaa klipu hii. Mheshimiwa mgeni rasmi, sasa naomba tuendelee na ratiba yetu na niwaombe sasa wasemaji wote wajiandae kutoa salamu zao kwa dakika 2 ili tuweze wote kuhusika katika kutoa ujumbe au salamu. Naomba nimwalike sasa kutoka, tunaingia eneo lile la wadau wa maendeleo, development partners. It's your turn. Naomba nimkaribishe Bwana Mafredo Fanti, balozi wa Umoja wa Ulaya Tanzania. Mpeni makofi mengi tafadhali. Lakini pia tupo live kupitia TBC1, Daa Mpya online YouTube na Nile Initiative online YouTube. Honorable Vice President of the United Republic of Tanzania, Honorable Deputy Prime Minister of the Democratic Republic of Congo, members of the government of Tanzania, honorable ministers in charge of water and the Nile waters and affairs, representatives of the Nile Basin Initiatives, honorable Regional Commissioner of Dar es Salaam, and members of the diplomatic corps, ladies and gentlemen, habari za asubuhi. It is a great pleasure for the European Union to be present in this event. We are a partner of the Nile Basin Initiative. We extend our cooperation to it, and we firmly believe on the importance of this initiative. With consumptive uses of water increasing dramatically and pollution on the rise almost everywhere, and climate change presenting us with more threats than ever, river basins are all over the world have been facing almost existential challenges. But nowhere are these challenges as pressing as in the Nile River Basin. Out of more than 500 million people currently living in all 11 riparian countries, some 250, 300 million people are thought to depend on the Nile. This figure is projected to double in just one generation, with important consequences that the total storage capacity of the Nile River dams might double to around 400 billion cubic meters in just 30 years. And irrigation in the basin increased by some 3 million hectares. Over that same period, needless to say, the total quantity of water available in the basin will remain roughly unchanged, assuming that it won't decrease as a consequence of climate change. But the very fact that all of us have gathered here in Dar es Salaam today is a testimony to our shared confidence that there aren't any challenges that cooperation cannot overcome. In fact, some major achievements have been made since the Nile Basin Initiative was established on this day 23 years ago. True, it has been a winding road, one with uncomfortable moments at times, but here we are together today, looking at both past accomplishment and at the path still ahead. And this, I think, is something to celebrate. The theme of this year's Nile Day is Nile as our heritage for peace and prosperity. These peace and prosperity ambitions remind me of those put forward by the French Minister of European and Foreign Affairs, Robert Schuman, in his May 1950 speech, Schuman Declaration.
The declaration proposed French and West German production of coal and steel under a single authority with a view to making war in Europe not merely unthinkable, but materially impossible, while at the same time rebuilding the economy. The plan has succeeded beyond all expectations. Honorable guests, guest of honor, take it from a representative of a continent that has gone all the way from the devastation of World War II to becoming the single most prosperous region in the world. There is nothing that cooperation cannot achieve. What the creation of a common market for coal and steel has made possible for Europe, transboundary water cooperation can and will do for the Nile River Basin. Peace and prosperity, as it happens, are two of 5 Ps as identified as the pillars of EU development cooperation under European Consensus on Development. The EU responses to the UN 2030 Agenda for Sustainable Development. The other 3 Ps are people, planet, and crucially, partnership. In a spirit of partnership, we, the European Union member states, and all those donors that have supported the transboundary water cooperation in the Nile River over the years, have committed to helping Nile riparian achieve peace and prosperity, while at the same time empowering people and protecting our planet. On this, the 23rd anniversary of the establishment of the Nile Basin Initiative, I wish to ensure you that we all look forward to continuing advancing this agenda. I wish you all a beautiful Nile Day. Thank you very much for your attention. Ya, asante sana Manfredo kwa salamu hizo. Naomba tumpigie makofi mengi tena. Mheshimiwa mgeni rasmi, sasa naomba nimkaribishe Bibi Kate Sombongesri aweze kuja hapa kutoa salamu. Yeye ni mkurugenzi wa shirika la misaada la Marekani na ni mwenyekiti wa wadau wa maendeleo Tanzania. Madam Kate, uko wapi? Naona pale Kate Kamba alikuwa ananitazama. Karibu sana. Mheshimiwa Daktari Philip Mpango, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Waziri wa Maji Tanzania, Juma Aweso, waheshimiwa mawaziri wote from the Nile Basin River countries, as well as the rest of Tanzanian ministers, honorable ambassadors, my fellow development partners present, UNICEF, World Bank, GIZ, African Development, AFD present today, mabibi na mabwana, habari za asubuhi. Mheshimiwa Makamu Rais, kwa niaba ya serikali ya Marekani na wadau wa maendeleo, nina heshima kubwa sana kusimama mbele yako kuleta salamu za wadau wa maendeleo siku hii ya leo. Ninaleta kwako salamu kutoka kwa wadau wote wa maendeleo wa sekta hii muhimu ya maji. Tunafurahi kwa sehemu ya mafanikio makubwa yanatokea hapa Tanzania na katika eneo hili la mto Nile. Pia Mheshimiwa Makamu wa Rais, pia naleta kwako salamu kutoka USAID pale ubalozi wa Marekani. As we celebrate Nile Day today, on behalf of all of the water sector development partners, we congratulate all of the Nile Basin member states for the collaboration towards sustainable management and development of this extremely important resource. Hongereni sana. And on behalf of the water sector development partners, I'd like to reiterate our collective commitment to continue to provide assistance in the areas of conservation policy development and sustainable water resource management and development. This is an increasingly complex problem that must be addressed from various angles.
The world, including the Nile Basin, is facing an increased risk of declining water resources due to various factors that we've talked about. Climate change, water catchment degradation, population increase and urbanization. No single entity can address the situation alone. We must stand together. We, the development partners, are committed to continue to work together on all these different fronts to address the root challenges. Since we're short on time today, let me end my remarks there, save to note that we, as the US government, and as well as on behalf of all the development partners in this sector, are looking forward to our continued partnership to preserve these resources for our future generations. Asanteni sana na tupo pamoja. Naona Kiswahili kimefika. Mpigieni makofi mengi kweli kweli. Asante sana Kate. Mheshimiwa mgeni rasmi, mabingwa wa kutengeneza mvinyo kupitia zabibu na wakinywa zabibu huwa wanajitapa, wanasema in vino veritas. Yani katika mvinyo basi ukweli hudhihirika. Lakini sisi katika maji tunasema in aqua sanitas, in aqua est vita. Katika maji kuna afya, kuna usafi, kuna uhai. Sasa ni wakati wa nchi wanachama kutoa salamu zao, na kama ilivyopangwa kwenye ratiba hapa, kila mwanachama jitahidi kuzungumza kwa dakika 2 ili kuweza kutoa ujumbe wa nchi yake. Na nianze na nchi ya Burundi. Kwa hiyo nimkaribishe Mheshimiwa Dr. Deo Guide Rurema, mbunge, waziri wa mazingira, kilimo na mifugo wa Jamhuri ya Burundi. Naomba tumpigie makofi mengi sana sana. Mlakozi. His Excellency Dr. Philip Mpango, the Vice President of the United Republic of Tanzania, Honorable Minister of Water Resources of the United Republic of Tanzania, Honorable Ministers, members of the NILECOM, the Executive Director, ladies and gentlemen, representative of diplomatic corps, distinguished representative of development partners, ladies and gentlemen, or protocol observed. On behalf of the government of Burundi and on my own behalf, I sincerely wish to say that I'm very proud to be part of this commemoration of 2022 Regional Nile Day celebrations. We are greatly honored with the presence of His Excellency Dr. Philip Mpango, the Vice President, which clearly shows the importance of this event. We are very much aware of the key role that Tanzania plays as part of many events organized in the region, and particularly in this Regional Nile Day meeting. We all know and recognize that there are many opportunities and significant achievement in the area of water management, but there are also many challenges, and the most of crucial one is the ever growing population in our region as a whole. However, we are getting very well prepared to come together as usual to discuss
or routine issues during the extraordinary Council of Ministers. That high-level meeting will pave the way to reviewing the existing strategies and getting prepared for others that will help us to harness the potential that we have across the region. The most important thing is that we all recognize that the Nile Basin Initiative is a conducive environment of confidence building that will help to meet the various needs of development for our region. To attain peace and prosperity in the region, there is a need to protect our water potential that will clearly sustain food security and fight against desertification and the land degradation. Excellencies, ladies and gentlemen, I will not take too much of your time, but let me just say that I'm very much aware that there is a long way to go. We therefore have to work in synergy with a strong cooperation to ensure the philosophy of one river, one people, and one vision. Your Excellency, Burundi is very committed to contribute to that vision. Thank you. God bless you. Asante sana Burundi, naomba tuwapigie makofi mengi sana majirani wazuri wa Tanzania. Mheshimiwa mgeni rasmi, sasa naomba nimkaribishe mtu ambaye hakika amebeba nyadhifa mbili. Yeye ni makamu waziri mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lakini pia ni waziri wa mazingira na maendeleo endelevu. Naye si mwingine ni Mheshimiwa sana Eve Bazaiba Musud. Tafadhali naomba uje tumpigie makofi mengi, na kina mama wa Tanzania mpigieni vigelegele tafadhali. Your Honorable Makamu wa Rais, Mheshimiwa Mpango Philip, nashukuru sana kwa siku ya leo kusimama mbele ya jamaa ya kuleta maoni ya Republiki ya Kidemokrasia ya Kongo, na pia mbele napenda nifikize salamu sana ya Rais wa nchi ya Kidemokrasia ya Kongo, Mheshimiwa Felix Antoine Tshisekedi Chilombo, kwa nini wote, pia na Rais wa nchi mama wa roho, mama wa heshima Samia Suluhu Hassan. Sasa mtanisamea, maoni yangu itakuwa na Kifaransa. Son Excellence, Monsieur le Vice-président de la République de la Tanzanie. Honorable Mr. Vice President of the Republic of Tanzania. Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres des pays de l'initiative du bassin du Nil ici présents. Excellencies, ministers from the countries of Nile Basin.
Mesdames et messieurs, membres du comité technique consultatif de l'initiative du bassin du Nil, Ladies and gentlemen, members of Nile Tech, mesdames et messieurs, à vos titres et qualités respectifs, distingués invités. ladies and gentlemen, in your respective personalities, distinguished guests, Après les salutations d'honneur venant de la République démocratique du Congo, je voudrais aussi saluer la présence de tous mes collègues ministres ici présents. after that greeting from the Democratic Republic of Congo, I would like also to express my own greetings. Toute ma gratitude venant du peuple congolais au peuple tanzanien. All my gratitude from Congolese people to Tanzanian people. Je voudrais ajouter ma voix à celle de ceux qui m'ont précédé pour remercier également les partenaires au développement. I would like to add my voice to the one of those who spoke before me, thanking the development partners qui nous accompagnent financièrement, techniquement et logistiquement depuis la création de l'initiative du bassin du Nil jusqu'à ce jour. who have been supporting us technically, financially, and logistically since the creation of NBI. La journée du Nil qui nous rassemble aujourd'hui est une journée spéciale. The Nile Day, which gathers us here, is a special day. C'est un engagement que nos pays avaient pris depuis le 22 février 1999 ici à Dar es Salaam. It's a commitment taken by our countries on 22nd of February 1999 here in Dar es Salaam, Tanzania. L'engagement devrait toujours à l'unisson. The commitment, which is like a unison, pour que le fleuve Nil soit pour nous un sujet de paix et non un sujet de conflit. so that the Nile River be a matter of peace and not a subject of conflict. Nous connaissons tous l'importance de l'eau dans notre vie. We all know the importance of water in our life. L'eau, c'est la vie. Water is life. Pour boire, To drink, nous donner de l'énergie électrique, give electric or power, irriguer nos produits agricoles, irrigation for agricultural products, pour notre élevage et notre pêche, for our livestock and fishery, la navigation, navigation, le tourisme tourism, et l'équilibre écologique. and ecological balance. Pour cela, For that reason, nous avons pris aussi l'engagement de développer la coopération gagnant-gagnant entre nous tous. we also took a commitment to develop a win-win cooperation among all states of the basin, Renforcer de la confiance entre les États, strengthen trust among states, avoir des partenariats bilatéraux et multilatéraux entre nous, strive for partnership for multilateral and bilateral cooperation, lutter contre la faim, la pauvreté dans le bassin du Nil, fighting hunger and poverty in the basin, le commerce transfrontalier. cross-border trade. Voilà pourquoi le thème d'aujourd'hui est à point nommé. That is why today's theme comes at the appropriate time. Le Nil, c'est notre héritage pour la paix et la prospérité. Nile is our legacy for peace and prosperity. Le Nil constitue la colonne vertébrale de notre bassin du Nil. Nile is the backbone of our Nile Basin. L'héritage pour la paix, c'est oui. It's a legacy for peace, yes. Un instrument de paix, oui, It's an instrument of peace, mais pas un Yes. instrument de conflit. but it's not an instrument of conflict La nature nous enseigne, because nature teaches us, le Nil nous enseigne, Nile teaches us, le Nil nous unit. Nile unites us. Le Nil a commencé dans un pays, dans certains pays, pour traverser plusieurs pays et finir dans un autre pays. And Nile started from one country, went through different countries to end in a certain country. Le Nil, c'est le cordon qui nous unit. Nile is like our umbilical cord. Voilà pourquoi tous les problèmes que nous allons connaître dans le Nil, nous devons les gérer par consensus. That's the reason why that all the issues that we'll experiment in our Nile
we have to solve them together. Voilà pourquoi nous devons nous empêcher d'avoir les conflits entre les pays du Nil. That's why we have to strive to avoid any type of conflict in the Nile countries. La République démocratique du Congo fait un effort pour ne pas avoir de conflits avec les pays du bassin du Nil. Democratic Republic of Congo makes efforts to avoid any conflict with the member states of Nile River. Quelle que soit la raison. Regardless of the reason. C'est pourquoi nous demandons aussi que le pays membre du bassin du Nil ne crée pas de problèmes en République démocratique du Congo. That's the reason why we ask the member states of Nile Basin to avoid any conflict towards Democratic Republic of Congo. Quelle que soit la raison qui nous pousserait. Regardless of the reason. La raison des richesses. Regardless of the wealth reason. Les pays du bassin du Nil devront savoir que lorsque la République démocratique dit que nous sommes la solution face aux enjeux du climat, il s'agit de la solution venue du bassin du Nil. When Democratic Republic of Congo says that they are the solution for the problems of the Nile basins, it's the solution for all the countries of Nile Basin. Les forêts de la République démocratique du Congo constituent une source par excellence pour renflouer le Nil. The forests in DRC are a tremendous source to protect Nile. Les écosystèmes de la forêt du Congo, c'est grâce à cela que nous avons du pluie au Kenya, en Érythrée, en Éthiopie, en Égypte. The Congo forests are important for ecosystems. That's why you have rains in Kenya, in Egypt, in Kenya, in Egypt, in Eritrea, etc. Voilà pourquoi nous devons être ensemble, nous devons nous protéger mutuellement, nous devons travailler la main dans la main. That's the reason why you have to work together, we have to protect each other, we have to work hand in hand. Le président de la République démocratique du Congo a géré dans son mandat du président de l'Union africaine les conflits par rapport au bassin du Nil. The president of DRC, during his tenure in AU, has managed the conflict of Nile Basin region. Il a cédé les bâtons aujourd'hui à son homologue de la République du Sénégal. Now he gave the opportunity to his colleague, president of Senegal. Voilà pourquoi nous demandons qu'avant que le président du Sénégal puisse commencer ce travail, nous devons trouver des solutions nous-mêmes au sein du bassin du Nil par consensus. That's the reason why that before the president of Senegal starts his duties, we have to come up with solutions which, for the problems which are there in the Nile Basin. Mon pays, la République démocratique du Congo, renouvelle son engagement en faveur de l'initiative du bassin du Nil. My country, DRC, renew its commitment in favor of Nile Basin. Et sa confiance à travers tous les pays membres du bassin du Nil. And its trust towards all countries of Nile Basin. Nous avions été longtemps absents dans ce processus du bassin du Nil parce que nous avions eu justement beaucoup de problèmes pendant ce temps. We have been absent in that initiative of Nile Basin because we have had a lot of problems for a long time. Aujourd'hui, depuis notre retour, nous avons pris l'engagement de terminer nos arriérés de contributions au sein de l'initiative du bassin du Nil. C'est pourquoi nous avons intégré cette question dans le budget de l'État en 2022. Now that we are back, we are committed to clear all the areas. That's why we put that into our project, into our budget, sorry. Voilà pourquoi nous avons renouvelé cet engagement aujourd'hui. That's why we have renewed our commitment today. Que vive la journée du Nil. Long live Nile Day. Que vive l'initiative du bassin du Nil. Long live Nile Basin Initiative. Que vive le partenariat, la coopération entre les pays membres de l'initiative du bassin. Long live cooperation, partnership in the Nile Basin. Shukrani Mwenyezi Mungu azidi kuwabariki. Thank you. Ya
Asante sana, tumpe tena makofi mengi naibu waziri mkuu kutoka Kongo, Demokrasia ya Kongo. Waheshimiwa viongozi wa nchi wanachama, ninaomba tuzingatie zile dakika 2 kwa sababu mgeni wetu ana tukio tena jingine, kwa tumpe nafasi. Kwa heshima kubwa sasa naomba nimkaribishe mwakilishi wa Wizara ya Maji na Umwagiliaji wa Jamhuri ya Kiarabu ya Misri, Dr. Mamdouh Antar. Karibu tafadhali. 2 minutes please. Kwa sababu Misri tunashirikiana nao vizuri sana pia, tunaomba tuwapigie makofi mengi anapokuja. Karibu sana. Bismillahirrahmanirrahim. Good morning, everyone. Vice President of the United Republic of Tanzania, Honorable Minister of Water of the United Republic of Tanzania, Honorable Ministers of the Nile Basin countries, Honorable Ambassadors and diplomatic delegations, distinguished members of the Technical Advisory Committee, Nile Basin Initiative Executive Director, honorable representatives of the development partners, representatives of civil society associations, excellencies and colleagues, ladies and gentlemen, good morning. It is a great pleasure that we are gathered here today to celebrate the 16th Nile Regional Day in the beautiful city of peace, as it is named in Arabic, Dar es Salaam. In this occasion, please allow me to convey a message of love and peace from the Egyptian people to all our dear Nile brothers and sisters. I would like also to seize this opportunity to cordially thank the government of the United Republic of Tanzania for the warm welcome and the outstanding and heartfelt hospitality since the moment we arrived in Dar es Salaam. Maybe it is not a coincidence that we are commemorating this year's Nile Day under the theme, "The Nile, Our Heritage for Peace and Prosperity" in Dar es Salaam, the city that witnessed the launching of the Nile Basin Initiative back in 1999. Indeed, the Nile has been throughout all ages and will always be our heritage for peace and prosperity. It is high time to put aside all the differences in order to move forward and to call for collective action among all Nile Basin states in order to promote cooperation, integration, and sustainable development for the benefit of the Nile people. Egypt has committed itself to adopt the spirit of cooperation with the aim to maintain engagement with its sisterly Nile Basin countries and to overcome all challenges in the Nile Basin. Before I conclude, I would like to confirm that regional cooperation and benefit sharing are key. We need to be united by water, the source of life and prosperity. Egypt has always been and will continue to be laying a hand of cooperation, peace, and fraternity to all our brothers and Nile Basin countries. May God bless all of us. Thank you very much. Asante sana Dr. Antar kwa kutumia muda vizuri, tumpigie makofi mengi. Mheshimiwa Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, sasa ni zamu ya nchi ya Ethiopia ambapo waziri wetu wa maji na nishati
wa shirikisho la Ethiopia atatoa maelezo yake kupitia utaratibu wetu wa teknolojia ya kisasa kupitia Zoom atatoa. Kwa hiyo Dr. Engineer Haptam Itefa Mbunge tumsikilize, alafu Kenya wajiandae. Good morning, everyone. Honorable guests of honor, Vice President of United Republic of Tanzania, Dr. Philip Isdro Lupago, Honorable Minister of Water of United Republic of Tanzania, Honorable Peter Gatwak, NILECOM Chairperson, Honorable NILECOM members, Honorable Ministers of the Government of United Republic of Tanzania, Honorable Ambassadors, Development Partners, Executive Director of NBI, distinguished invited guests, Excellencies, ladies and gentlemen, I'm delighted to join the Nile fraternity in celebrating this year's Regional Nile Day, a day when we commemorate the establishment of Nile Basin Initiative 23 years ago on 22nd February 1999 in the city of Dar es Salaam, where the celebration is taking place right now. It's indeed exciting to celebrate the Nile Day as the birthplace of our cooperation, the Nile Basin Initiative. I wish to extend my heartfelt congratulations and gratitude to the people and the government of the United Republic of Tanzania for hosting and organizing this very important annual regional event in this special day. Honorable guests of honor, during its over 2 decades lifespan, the NBI has achieved commendable results, especially if we consider the immense challenge and unfavorable baseline it started from. NBI has provided and still is providing the only basin-wide platform for fruitful dialogues. The evolving positive nature of relationship and the disclosure among fellow Nile riparian countries is the result of the continued dialogue through NBI. Even when differences persist, NB countries are striving to address the challenge bilaterally or trilaterally, as the case may be, even though in the long run, such piecemeal approach will not be sustainable if it does not take place within the framework of basin-wide cooperation and subsidiary arrangements of the NBI. Looking at the knowledge products the NBI has generated over the years will make one appreciate the results NBI has delivered. Thanks to NBI, we know a lot better about the resource of the basin, the challenge it faced with the opportunities it offers than we did know 23 years back. Honorable guests, Excellency, Ministers, while recognizing some of the efforts being undertaken by the NBI, it has unfinished tasks and a challenge to overcome. It has still to put in place a permanent, predictable, legal, and institutional foundation. It's possible to make the cooperation sustainable and reassuring to our communities, to public and the private sector with and beyond the basin. Colleagues, NILECOM members, it's time that nearly 23 years of transitional arrangement gives way to permanence. I therefore urge our fellow Nile Basin countries who have signed the CFA to expedite the ratification, and those who have not signed to accede to establish the Nile River Basin Commission. Honorable guests of honor, colleagues, NILECOM members, our development partners. NBI also requires increased visibility at the national level. For this, it needs to realize development investment projects across the basin to demonstrate the fruits of cooperation and to meet the expectation of citizens of our respective countries. There is a need to narrow down the huge asymmetries prevailing among countries in terms of water resource development infrastructures and water utilization. I'm delighted to inform you that GERD, Great Ethiopian Renaissance Dam, has started its first phase operation
with capacity of 375 megawatts. GERD has been under construction, financed by every citizen of Ethiopians. Citizens in the country, farmers, businessmen, everyone has a stake on it. We believe GERD is not the only for Ethiopians. It is to serve our African brothers. I am sure you will join me in celebrating occasion since GERD is an African investment and success story. Honorable guests of honor, ladies and gentlemen, before I conclude my remarks, I wish to thank the people and the government of the United Republic of Tanzania for hosting this event and for cordial reception and the warm hospitality accorded to our delegation since its arrival in the city of Dar es Salaam. I would also like to extend our gratitude to our European partners for their continued financial support to NBI. I would like to take this opportunity to reiterate Ethiopia's commitment to Nile cooperation in general and NBI in particular. I thank you. God bless Africa. God bless Tanzania. God bless Ethiopia. Thank you. Asante sana, naomba tumpe makofi mengi mpaka huko aliko disini asikie. Tunakushukuru sana kwa kutumia muda wako vizuri. Mheshimiwa mgeni rasmi, sasa naomba nimkaribishe Mheshimiwa Balozi wa Kenya, Mheshimiwa Dan Kazungu, tafadhali uje utoe salamu za nchi yako ya Kenya. Pigeni makofi mengi sana, jirani yetu na tuko naye. Your Excellency, Honorable Dr. Philip Mpango, Vice President of the United Republic of Tanzania, the Deputy Prime Minister from the Democratic Republic of Kenya, present, the Chair of the Nile Council of Ministers, honorable members of the Nile Council of Ministers who are hosted by the Minister for Water in the United Republic of Tanzania, Mheshimiwa Juma Mbunge. Hello, how are you? Members of the Nile Technical Advisory Committee. I'm back. The Executive Director of the Nile Basin Initiative. Representatives of development partners present, including USAID and EU. Distinguished guests, including the Regional Commissioner of Dar es Salaam, Mheshimiwa Amos Makala. Ladies and gentlemen, habari za asubuhi. Habari za asubuhi. Leo tunafurahia jameni, tuwe na sauti zenye maisha kidogo. Kenya ina furaha isiyo na kifani kujumuika na nchi wanachama wa taasisi hii ya Nile Basin Initiative na wadau wote ambao mko leo hii katika kusherehekea kongamano hili la kila mwaka ambalo linaangazia ama kusherehekea kuasisiwa kwa Nile Basin Initiative mnamo tarehe 22 mwezi wa pili mwaka 1999. Hongereni sana, pigeni makofi tafadhali Nile Basin. Congratulations for these great celebrations. I wish to join the rest in expressing our appreciation to the government of the United Republic of Tanzania for this important event and to all those who were involved in ensuring we have a successful day today. Hongereni, kongole, asanteni sana kwa sherehe murwa hii. The theme of this year's Nile Day illustrates the importance of the member states as we continue to jointly manage and develop the shared resources of the Nile. It calls upon us to demonstrate that the potential of the Nile resource for development is what translates to peace and prosperity among our basin communities. Matumizi mazuri ya rasilimali yetu hii ya mto Nile ndio inaleta amani katika nchi zetu na katika jamii zetu ambazo zinaishi katika bonde hili la mto Nile.
na wewe ni muhimu sana na tunashukuru kwa yote. Your Excellency, our chief guest, distinguished guests, ladies and gentlemen, let me take this opportunity to reaffirm Kenya's commitment to the Nile Basin Initiative agenda. We have demonstrated this in various ways, particularly in our continuous close collaboration with the two NBI centers in the implementation of the project activities at the country level in Kenya. As we continue to face global challenges and in the face of COVID-19, we as Nile member states need to continue to rethinking our way of doing things. We need to adjust to the new norm in order to ensure projects are implemented in a timely manner. I thank our honorable ministers for your continued commitment in the Nile Basin Initiative, and thank Tanzania, who we've been informed were founder members, and this NBI was actually founded here in Tanzania. Kongole tafadhali kwa Tanzania, tupige makofi sana. I also wish to thank our development partners who continue to work with us in our journey towards realizing the Nile Basin Initiative shared vision. Shukran kwa wote mlio hapa. Thank you for all your attention. I wish you all a happy Nile Day celebration. One river, one Nile, one people, one vision. Asanteni sana. Nani alisema Wakenya hawajui Kiswahili? Leo mmesikia anatoa kongole, nasi tumpe kongole tafadhali kwa makofi mengi sana. Asante sana Mheshimiwa Balozi. Sasa Mheshimiwa mgeni rasmi, ninayo heshima kumwalika Balozi wa Rwanda nchini Tanzania na mwakilishi wa Waziri wa Mazingira wa Rwanda, Mheshimiwa sana Meja Jenerali Charles Karamba. Karibu tafadhali. Pigeni makofi mengi sana sana. Mheshimiwa Isidori Mpango, makamu wa rais na mgeni wetu rasmi, waziri wa maji, mawaziri wote mlio hapa, Mheshimiwa Amos Makara, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, esteemed members of the Nile Council of Ministers, members of the Diplomatic Corps, the Executive Director of the NBI, members of the Nile Technical Advisory Committee, development partners, distinguished guests, all protocols observed, ladies and gentlemen. On behalf of Jean-Dalic Mujawamaria, the Minister of Environment of the Republic of Rwanda, and the Nile Council of Ministers member, I am honored to join you for the Nile Day celebration to commemorate the establishment of the Nile Basin Initiative, which is a key milestone to the Nile cooperation. This day is not only an opportunity for the Nile Basin citizens to celebrate the benefits of the Nile cooperation, but also the right occasion to exchange experiences of the cooperative management and development of the shared basin water and related resources. I commend the choice and selection of the theme, which is the Nile, our heritage for peace and prosperity. The theme provides as yet with another opportunity to highlight the importance of working together to negotiate, to agree, and prepare the regional investment projects in various development sectors for the shared benefits of the citizens. There is no doubt that collaboration and cooperation are the best approaches for managing our precious Nile River as we work towards ensuring a water secure future
and a prosperous riparian population living in peace, in harmony with their resources. When talking about living in harmony with the resources, I can't emphasize enough the Nile River benefits, as it is the backbone of provision of water, of food, of energy to fulfill our socio-economic developments. For the matter of cooperation framework among the Nile riparian countries is critical to achieve a common vision of sustainable socio-economic development from the shared water resources. Since 1997, Nile riparian countries engaged in negotiations towards a cooperative framework agreement on the Nile, and the efforts done so far are commendable. Countries agreed on key substantive principles that constitute a foundation towards a striving cooperation. The government of Rwanda remains highly committed to advance the Nile cooperation and will continue to support the Nile Basin Initiative, the platform that brings together all Nile riparian countries to foster cooperation. Ladies and gentlemen, the government of Rwanda manifested its commitment by signing the cooperative framework agreement on the Nile and later ratifying it, as we believe that it is the only under this framework that any issue pertaining to equitable use of and benefit from the shared water resources can be discussed. To all Nile Basin riparian countries, I wish to commend the efforts being made in advancing cooperation on the Nile water through the Nile Basin Initiative, and hoping that this will continue in order to reach out, share the vision, and protect our Nile River, as it is our heritage to foster peace and prosperity for our nations. I wish to express our appreciation for the good work and efforts being made by the Nile Basin Initiative Secretariat in spearheading the collaborative efforts of the Nile riparian countries. Let me extend my gratitude to our development partners for their valuable support and contribution to the sustainable development of our region. As I conclude, I wish to convey my gratitude to the United Republic of Tanzania for hosting this event despite the challenges brought by the COVID-19 pandemic that the world continues to face, and the Nile River and the NBI Secretariat for all the efforts put in the preparation of this important event. Thank you for your kind attention, and I wish you all a happy Nile Day. Asante sana, naomba tumshangilie kwa salamu hizo, lakini pia tumpe makofi ya nguvu kwa Kigali kuwa mji safi sana. Hongera sana. Makala amesema na yeye atawazidi, tusubiri kikao kijacho. Mheshimiwa mgeni rasmi, sasa ni zamu ya nchi ya Sudani, na nimkaribisha sasa Mheshimiwa Engineer Dawabert Abdulrahman Mansur Mbunge, Waziri wa Umwagiliaji na Rasilimali za Maji wa Jamhuri ya Sudani. Karibu sana. The Sudan. Naomba tumpigie makofi mengi sana sana. The guest of honor, Honorable Nile Chair, honorable members of the Nile Council of Ministers, honorable ministers of the Republic of Tanzania, Nile TAG Chair and members, Nile Basin Initiative Director and all staff, NBI staff, all stakeholders of the Nile Basin, the Nile, and distinguished guests. Assalamu alaikum, my warm greetings and happy Nile Day 2022. First of all, I would like to express my gratitude
and of the Republic of Tanzania for hosting the celebration of the Nile Day of this year 2022 in a beautiful, peaceful country. I say thanks for the Nile Basin Initiative for its continuous and uninterrupted effort to bring all the Nile Basin countries together by celebrating this historical day. We in Sudan consider this celebration of the Nile Day is an opportunity for the basin countries to reflect on the achievements in cooperation among them and discuss what hindering this cooperation to go further to its maximum for the benefit of the prosperity of the population of the basin. The Nile Day of this year, 2022, has an appropriate theme, the Nile, our heritage and peace for prosperity. It is fundamental to everyone here to value the Nile legacy, the Nile water and role in harmonizing the efforts of the state and the non-state actors to achieve development, prosperity, and peace by faithful cooperation as we share the opportunities provided by the Nile River Basin. The theme fits quite well with Sudanese strategic direction and policy. To this end, I would emphasize the need to accelerate implementation of the NBI prepared investment projects. These projects would for sure support MB members' status in their effort to achieve the agreed vision on the development of and the management of water, food, and energy. It was mentioning that cooperation among the MB countries has made good for the and more effort needed to be extended. Therefore, it is real need to intensify efforts at the highest level, regular meetings for the of NILECOM and frequent meetings for the Nile head states level. Sudan encourages NBI to come up with a roadmap on supporting and enhancing the Nile Basin cooperation to be discussed in the NILECOM and by the summit of the head of the states. Thank you. Thanks a lot. Sudani ni mbali. Naomba tumpigie makofi mengi tena. Asante kwa ujumbe wako. Mheshimiwa mgeni rasmi, sasa naomba nimwalike Waziri wa Maji na Mazingira wa Jamhuri ya Uganda, na si mwingine ni Mheshimiwa Sam Cheptoris Mbunge. Karibu tafadhali. Peni makofi mengi sana jirani yetu huyu akipakana na mkoa ule wa Kagera. Excellency, the Vice President of the Republic of Tanzania, the NILECOM Chair in absentia, the NILECOM ministers from the Nile Basin states, government ministers, and all political heads present, the diplomatic corps, representatives of development partners, invited guests, ladies and gentlemen. I will speak through the mask because of my age. I'm one of the endangered species. You know, for us at this age, it's very dangerous if you get this COVID. So I will do everything possible to protect myself. It gives me great pleasure and honor
to participate in this Regional Nile Day celebrations being held here in this very beautiful city of Dar es Salaam. I want to agree that Dar es Salaam is a very clean city. I moved around yesterday and I was really impressed. I bring you warm greetings from the veteran leader, His Excellency Yoweri Kaguta Museveni of the Republic of Uganda. And I wish to thank our host, the government of the United Republic of Tanzania, for the warm hospitality accorded to me and my entire delegation as we join the rest of the Nile Basin fraternity to celebrate this important and historical day. Your Excellency, the observance of the Nile Day marks the day on 22nd February 1999 in this very capital of Dar es Salaam, when the Council of Ministers of Water of the Nile Basin countries conceived Nile Basin Initiative. As such, this day is a very special moment of the anniversary, particularly for the River Nile Basin countries and the stakeholders. This year's theme, as we have been told, is the Nile, our heritage for peace and prosperity. Special focus today is placed on building trust and nurturing the opportunities for collaboration on the development and the management of the Nile water, which can help to promote peace, security, and economic growth. Uganda water resources nearly wholly lie in the Nile Basin. Uganda therefore receives water from upstream countries and does not only generate additional water into the River Nile from rainfall and the river flow within her territory, but is also the tap where water is released to downstream countries. With this intricate relationship, my country attaches a lot of importance to cooperation with its neighbors. This implies that without cooperation on the transboundary water management, we would be constrained in our efforts to put in place large-scale investments that require international and other financial support. Your Excellency, I'm pleased to note that under the NBI arrangement, major regional water infrastructure developments are ongoing, and much more are being planned in the member countries. For the case of Uganda, these include, among others, the multinational Lakes Edward and Albert Lake Fisheries and Water Resources Phase 2. This is a project which is implemented by Uganda and the DR Congo. There's also Nimur multipurpose project, which is being implemented by Sudan and Uganda. We have Kabuyanda multi-purpose project. We have Angololo multi-purpose project. This is between Uganda and Kenya. Transboundary wetland management project, etc. Such developments will go a long way, among others, in promoting socio-economic development of the beneficiaries in the respective countries. As I conclude, I would like to extend my sincere appreciation to our development partners who have supported us and continue to do so in our endeavors to pursue the vision objectives of NEBI and promote holistic management and development of the Nile Basin water resources. Special thanks go to the government of the Republic of Tanzania, who did not only accept to host this occasion, but has also worked hard
in the collaboration with the NBI Secretariat to ensure that we have a very, very good event. I wish all of you very good Nile Day celebrations. Asanteni sana. Asante sana mwakilishi wa nchi ya Uganda, tumpigie makofi mengi sana sana. Mheshimiwa Sam, tunakushukuru sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, sasa ninayo heshima kumwalika mwakilishi wa waziri wa rasilimali za maji na umwagiliaji Jamhuri ya Sudani Kusini, ambaye pia ndiyo mwenyekiti wa baraza la mawaziri wa bonde la mto Nile. Kwa hiyo Mheshimiwa Manawa Peter Gatkuth anawakilishwa na mwakilishi wake. Tafadhali tukuombe mwakilishi uje sasa utoe salamu za mwenyekiti wetu. Representative of the Southern Sudan. Naomba tumpigie makofi mengi sana on behalf of the chair. Your Excellency, Vice President of the Republic, United Republic of Tanzania, the Chief Guest, Honorable Minister of Water of the Republic of Tanzania, the host, Honorable Ministers of the Nile Basin Initiative, present, all the diplomatic members of present, representatives of civil society present. On behalf of my minister, who is not present here, I'm representing him as the Shaji of the Embassy of the Republic of South Sudan in Dar es Salaam. My name is Deng Kwekping Mayar. Allow me, His Excellency, the Vice President, to extend the apology of my minister, who was supposed to be here in person. Please accept his apology. Also, as this day we are celebrating as the members of this initiative. And this initiative, it has been our dreams that we see the light and the developments that we are expecting from these initiatives. And we have seen it in the documentation and the presentation that were done before. There are a lot of achievements that are underway. We thank the Secretariat, the all partners who are with us, and this achievement will see a light soon. Our position as the government and the people of the Republic of South Sudan has been always in line with the theme that has been chosen by the Secretariat. Nile is for peace, the Nile is for prosperity, the Nile is for development for all members
of the Nile Basin Initiative. I would like to thank you very much and appreciate and colorful organization and the host that has been extended by sisterly country, the United Republic of Tanzania. We thank you very much for nice hospitality, and we are really appreciative and thankful. Thank you. Asante sana mwakilishi wa waziri kutoka Sudani Kusini ambaye pia ni mwenyekiti wetu wa baraza. Naomba tumpigie makofi mengi sana. Maanake ameisemea vizuri. Nile inayotegemea watu wote wanaoishi katika nchi hizo. Hata Yohana Mbatizaji aliyategemea maji katika kubatiza. Hata Yesu alipokuja aliwabatiza watu kwa maji. Hata leo mapadre na wachungaji na maaskofu na Baba Mtakatifu wanabatiza kwa maji. Pigeni makofi mengi sana sana. Asante sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, sasa tumebakiza waziri wetu wa maji aweze kukaribisha wewe kuzungumza na hadhara hii na taifa letu na nchi zote ambazo zipo kwenye huu umoja wetu wa bonde la Nile. Lakini kabla hapo, naomba niwalete wasanii wawili kwa dakika mbili. Baba wa taifa alifanya kazi kubwa sana katika kuhimiza matumizi mazuri ya rasilimali zetu yakiwemo maji, na alizihimiza nchi za Afrika na duniani kote kuheshimu heshima ile aliyopatia Mwenyezi Mungu ya kuwa na rasilimali kama maji, mbuga za wanyama na vitu vingine ambavyo tumejaliwa navyo. Kwa hiyo naomba nimlete kwenu awakumbushe baba wa taifa alisema nini. Karibu sana. Na anakuja baba wa taifa. Tanzania yetu ndio nchi ya furaha. Naye Baba Nyerere ndiye muhifadhi, naye ndiye aliyeleta. Tanzania yetu ndio nchi ya furaha. Ndugu zangu wa Tanzania, nataka sisi Wazanaki tuna kauli moja, tunasema wote maji ya Nyanza, wote maji ya Nyanza. Maana yake sisi sote ni maji yaliyo ziwani. Nafikiri kijana wangu Dr. Philip Mpango anafahamu vizuri safari yako hii. Sasa kwa bahati nzuri mimi Mpango namfahamu. Wakati anaanza mambo ya uongozi na baba yake alikuwa rafiki yangu, mzee Zidori alikuwa rafiki. Wakati huyu kijana alikuwa mdogo bado, nafahamu sana. Sasa Philip Mpango mpaka kuwa makamu wa rais si jambo la mchezo. Kwanza nataka watambue watu ni mtu mwenye hofu ya Mungu, namfahamu toka akiwa mdogo, nafahamu. Sasa nataka nizungumzie kuhusu mto Nile. Kama nitakuwa nimekosea kutokana na uzee mtanisamehe, maana tunazeeka sasa. Ilianzisha mwaka 1999 Februari, ilikuwa tarehe 22 tulianzisha hivi katika muungano huu wa nchi za Afrika. Na leo limekuwa ni jambo la msingi sana. Tunakutana na ndugu zetu kutoka nchi mbalimbali, wengine kutoka Kenya huko, wengine Rwanda, na sehemu zingine nyingi sana. Kwa hiyo niseme kwanza niwakaribishe katika nchi yetu ya Tanzania. Sijui mnanielewa vizuri. Na nipongeze, nimeona mawaziri wengi ambao wako hapa, huwezi kutaja kila mtu, lakini wapongeze tangu wageni wetu walipofika, mmeweza kuwapokea vizuri sana. Lakini itakuwa sijatenda jambo jema kuwashukuru
kwa kutambua kwamba niliwahi kusema kwamba nguvu kazi ya taifa ni vijana, na leo hata ukienda mahakamani huko mahakimu ni vijana, wanasheria wengi vijana, na leo tunaye waziri wa maji. Kijana wangu Juma Haweso ni kati ya vijana ambao wakati anateuliwa kuwa waziri, kwanza nilikuwa najiuliza huko nilipo, nikasema huyu ataweza huyu? Kwa najiuliza hivi. Kwa najiuliza mno, ataweza huyu? Nikasema pengine kijana wangu aliyomteua huyu atakuwa ameteleza kidogo. Sasa alipoanza kufanya kazi, nikaona mpaka wale watu walikuwa wanamchukulia Juma Haweso ni mtu wa mchezo, wakaanza kuimba haleluya, wakaanza haleluya. Kwa hiyo Juma Haweso, mimi nikushukuru sana kijana wangu, na kwa bahati nzuri una katibu mkuu. Mimi nilipo huko namwona una katibu mkuu ambaye ni mchapa kazi mzuri sana, kijana wangu Anton Sanga. Naye alikuwa kijana mdogo sana huyu. Alikuwa anakuja pale Butiama sema hivyo. Kwa hiyo sasa mimi sitaki niwe mzungumzaji sana, kutokana na uzee huu naweza nikajikuta natoa na siri za serikali. Baada ya kutamka hayo, naomba niseme Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki Tanzania, na litakuwa ni jambo baya sana kama sitokwenda kumsalimia, kumpa hata mkono kijana wangu Philip Isidori Mpango apate baraka zangu anapokwenda huko. Asante sana. Kwa nusu dakika, Mungu amekujalia vipaji vya kuigiza sauti za viongozi. Kwa nusu dakika mpe heshima mgeni rasmi. Na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Dar es Salaam Amos Gabriel Makalla, niseme kwamba unafanya kazi nzuri sana, na kama imefikia kijana huyu amekusifu mbele ya watu, Amos Makalla, ukashindwa kwenda kumtunza, Mungu anakuona. Kwa hiyo mimi kama Mheshimiwa Makamu wa Rais, nimewaona mawaziri kibao hapa, nimewaona viongozi kibao hapa. Kwa hiyo nimeona, kwa sababu mimi kama Makamu wa Rais takuwa na zawadi yangu binafsi. Akitoka hapa kijana kuniigiza nitampatia, na wenyewe mtaona. Mama Samia oye! Mimi oye! Nawashukuru Mama Dorothy, Mungu akubariki sana. Nimewaona viongozi wengine, Mama Angela Mabura, Anthony Mavunde, na vijana nyie ndio vijana wetu. Ukisikia uzalendo kusapoti wasanii ndio huu. Kwa sababu hatuwezi kuunda wizara. Eli James nimekuona. Vijana wadogo Joketi nimekuona. Mheshimiwa Makamu wa Rais, umekuja kunitunza, ni heshima kubwa sana kwangu. Pacha wangu Godwin Gondo nimekuona. Asante sana. Sitaki nile muda kutokana tuna mambo mengi sana. Baada ya kutamka hayo, naomba niwashukuru na niseme Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki Tanzania. Asanteni, nataka mkafanye kazi sasa. Kama naomba mtu mpongeze kijana huyu. Anaitwa Oscar, jina lake Oscar. Ngoja kidogo basi. Hapo. Kumbuka 10%. Tanzania yetu ndio nchi ya bora. Rasmi, tukushukuru sana kwa kuturuhusu angalau tupate muda wa kupata burudani kidogo. Naomba sana wakaribishe Wanina Stars kwa dakika 2, halafu Mheshimiwa Haweso jiandae kumkaribisha mgeni rasmi azungumze na hadhara hii na taifa letu kwa ujumla, na
nchi zote wanachama. Understand? Karibuni. Kwa kuwa umetoka mbali kidogo, basi dakika 3 tafadhali. Ya, karibuni wanesta. Makofi mengi kwao tafadhali. Asante sana. Yes, thank you. Hebu njoo mkubwa wao, njoo. Wewe thank you, rudi tafadhali. Njoo upokee rasilimali hapa. Pita hapo. Leo ni siku ya mavuno. Makofi mengi sana. Huyu inawezekana na damu ya Kichaga huyu. Mheshimiwa mgeni rasmi, hadhara hii na taifa letu kwa ujumla na nchi wanachama wana shauku kubwa ya kukusikiliza ukitoa ujumbe kwa heshima ya tukio hili. Kwa naomba nimwalike sasa waziri wetu wa maji, Mheshimiwa Juma Aweso, mbunge, aweze kusema maneno machache halafu akukaribishe uweze kutoa hotuba. Naomba tumpigie makofi mengi sana mchanganuzi huyu wa maji. Mheshimiwa Dr. Philip Isdor Mpango, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Manawa Peter,
waziri wa rasilimali za maji na umwagiliaji Jamhuri ya Sudani Kusini na mwenyekiti wa baraza la mawaziri wa bonde la Mto Nile, waheshimiwa wajumbe wa baraza la mawaziri wa bonde la Mto Nile mliopo, waheshimiwa mawaziri wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na manaibu waziri wote, Mheshimiwa Mosi Makala, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, pamoja na waziri wa maji wa eneo la Dar es Salaam, Mheshimiwa Dr. Christine Shengoma, mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kilimo, mifugo na maji, waheshimiwa wabunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mkoa wa Dar es Salaam, waheshimiwa makatibu wakuu na manaibu wa katibu wakuu mliopo, waheshimiwa wakuu wa wilaya wa mkoa wa Dar es Salaam na Bagamoyo, Mhandisi Sylvester Matemu, mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya bonde la Mto Nile, mwenyekiti wa jukwaa la bonde la Mto Nile, Nile Basin, wawakilishi wa mashirika na taasisi za kimataifa, watumishi wa Wizara ya Maji ya Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na sekretarieti ya taasisi ya bonde la Mto Nile mliopo, wabia wa maendeleo, wataalamu na wadau wa maji wa kitaifa, kikanda na kimataifa, waandishi wa habari, ndugu washiriki, mabibi na mabwana, naomba niwasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Makamu wa Rais, huu ni mkutano wako. Mimi sina maneno mengi sana ya kusema. Mambo ambayo nitakayozungumza hapa ni matatu, ili uje kuzungumza na wadau hawa wa maendeleo katika sekta hii muhimu sana ya maji. Mheshimiwa Makamu wa Rais, tulivyopata taarifa kwa maana ya maadhimio ya baraza la mawaziri ya Mto Nile kwa maelekezo yao kwamba maadhimisho haya ya 16 ya kuzaliwa kwa bonde la Mto Nile yafanyike nchini mwetu Tanzania, mimi jambo la kwanza nilikaa na management yangu ya wizara yetu ya maji, na maswali ambayo tulikuwa tukijiuliza, itakuwaje hili jambo kubwa na lazima hili jambo lifanyike. Jukumu ambalo walilonipa kwamba nizungumze na rais wetu, mama yetu mpendwa, Mama Samia Suluhu Hassan. Nimefanya mawasiliano na rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa Makamu wa Rais, Mheshimiwa Rais aliniambia maneno mawili. La kwanza, atatusapoti hii shughuli iweze kufanyika. Jambo la pili, pamoja na kutusapoti ili jambo liweze kufanyika, aliniahidi kwamba ushiriki wake yeye. Mheshimiwa Makamu wa Rais, wanasema wali wa kushiba unaonekana kwenye sahani. Umati huu na uongozi huu, watu wametoka maeneo mbalimbali. Mimi kama waziri wa maji peke yangu nisingeweza. Hizi ni jitihada na mguso wa rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan. Piga makofi mengi kwa rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa Makamu wa Rais na mgeni rasmi wa mkutano huu, mimi kama kiongozi kijana, kuna mambo ambayo nimejifunza katika serikali hii ya awamu ya 6. Jambo la kwanza, rais wetu ni rais wa kusema na kutenda. Yale aliyotuambia ndio aliyoyatenda. Tunamshukuru sana na Mwenyezi Mungu ambariki sana katika utendaji wake wa kazi. Mheshimiwa Makamu wa Rais, nitumie nafasi hii kukushukuru wewe binafsi. Tunatambua una majukumu mengi sana ya kitaifa, na tunatambua baada ya hapa una shughuli nyingine ambayo unaenda kufanya, Mheshimiwa Makamu wa Rais. Lakini kwa upendo wako mzuri ukasema hapana, hizi zote ni shughuli zangu, lazima nishiriki. Mheshimiwa Makamu wa Rais, nimejifunza kama kiongozi kijana, kuna aina nyingi sana za uongozi, lakini uongozi ambao umeonyesha huu unaitwa uongozi wa mguso. Asante sana Mheshimiwa Makamu wa Rais, na Mwenyezi Mungu akubariki sana. Mheshimiwa Makamu wa Rais, usione vyaelea, ujue vimeundwa. Nitumie nafasi hii kushukuru sana waheshimiwa mawaziri wa baraza la Mto Nile kwa maamuzi yao ya pamoja na kusema shughuli hii ya maadhimisho ya kuasisiwa kwa maana ya baraza hili la Mto Nile yafanyike hapa nchini Tanzania. Zipo nchi nyingi sana, lakini wakasema twende tukafanye Tanzania, na uasisi na uanzishwaji wa Nile Basin ilianzishwa hapa. Nataka niwaambie waheshimiwa waziri wenzangu, hii ni heshima kubwa kwetu sana nchini Tanzania. Asanteni sana na Mungu awabariki sana. Niahidi mbele yenu, mimi Juma Aweso pamoja na timu nzima ya wizara
Mheshimiwa Rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan ametufundisha umoja na mshikamano. Ametufundisha namna ya kutengeneza mahusiano nchini pamoja na nchi zingine za kimataifa. Na tunatambua namna anavyopambana. Niahidi mimi na timu nzima ya Wizara ya Maji hatutakuwa kuwa kikwazo kwa maendeleo ya NBI katika kuhakikisha yale malengo ambayo tuliyaika tunaenda kuyafanikisha. Tujipigie makofi mengi sana. Lakini kwa namna ya kipekee, Mheshimiwa, nitumie nafasi hii kushukuru na kupongeza Secretariat ya NBI na timu nzima ya Wizara ya Maji akiwemo naibu waziri wangu Mary Prisca Mahundi kwa kazi kubwa na nzuri anayofanya, katibu mkuu wangu Engineer Anthony Sanga, naibu katibu mkuu Nadhifa Kemikimba na timu nzima na jeshi nzima la Wizara ya Maji. Asanteni sana, Mwenyezi Mungu awabariki sana na Mwenyezi Mungu ndio atawalipa. Niliambia kwamba tunakwenda shughuli hii, tunakwenda kwa umoja, tunakwenda kwa ushirikiano katika kuhakikisha hii shughuli inafanikiwa. Nitumie nafasi hii kuwashukuru sana watumishi wote wa Wizara ya Maji. Hakika mmetuheshimisha sana na Mwenyezi Mungu awabariki sana. Mheshimiwa Makamu wa Rais, jambo la pili ni washukuru sana mawaziri wenzangu na viongozi wote wa dini, wadau wote wa maendeleo, viongozi mbalimbali kuweza kushiriki hapa. Shughuli ni watu. Mheshimiwa, tungeweza kufanya shughuli, lakini angalia wingi huu wa watu, kwa sababu wanapenda maendeleo ya nchi yetu, lakini wanapenda bila na maelekezo ambao mnatoa viongozi wetu wakuu na kazi kubwa mnaoifanya. Tunawashukuru sana na Mwenyezi Mungu awabariki sana. Mheshimiwa Makamu wa Rais, jambo la msingi ambalo nitaka nizungumze katika shughuli hii, tumeona nchi wanachama namna walivyokuja hapa kuzungumza kwa ufundi mkubwa. Nimemuona mama yangu ambaye ni makamu wa waziri mkuu alivyopiga Kiswahili zaidi ya Mdigo wa kule Mabokweni kwa dada yangu Odoumi. Tumemuona balozi wa Kenya namna alivyokichapa Kiswahili zaidi ya mwananchi wa kule Tabora. Hii nini maana yake? Kwamba hawa wenzetu wanasapoti Kiswahili, na kwa heshima kubwa ya mkutano huu na jitihada kubwa ambazo mnazozifanya viongozi wetu, naomba nibebe ajenda katika kikao chetu cha baraza la mawaziri ya NBI, niwaombe katika zile lugha mbili tuongeze na Kiswahili ili iweze kwenda kuwasiliana vizuri na kuleta maendeleo makubwa sana katika NBI. Mwisho, Mheshimiwa Makamu wa Rais, 10% ya Waafrika wanategemea bonde la mto Nile. Nini maana yake? Kuimarika kwa bonde la mto Nile ni kuimarika kwa maendeleo ya Afrika, ni kuimarika maendeleo ya dunia. Ninachotaka kuambia ndugu zangu wananchi wanachama, maji hayana mipaka. Ingawa sisi nchi wanachama tuna mipaka, njia pekee ya kuimarisha NBI ni umoja na mshikamano wetu katika kuhakikisha tunaimarisha hii taasisi yetu. Mheshimiwa Makamu wa Rais, nilikuwa nikijiuliza rasilimali hii muhimu ambayo ametupa Mwenyezi Mungu, angeweza kupeleka bonde la mto Nile Marekani, angeweza kupeleka bonde la mto Nile Uingereza, angeweza kupeleka bonde la mto Nile nchi yoyote au nchi zozote barani Ulaya, lakini ametupatia sisi bara la Afrika. Tuseme asante sana. Hii ni rasilimali muhimu sana. Niwaombe sana viongozi wenzangu, niwaombe sana viongozi, tutumie taaluma zetu, tutumie maarifa yetu katika kuhakikisha rasilimali hii ya bonde la mto Nile linatunufaisha sisi nchi wanachama pamoja na ustawi wa maendeleo ya wananchi wetu. Hili ni jambo kubwa sana, na hapa naomba ninukuu maneno ya rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan ambaye aliwahi kuyasema, ukitaka kufika haraka nenda piki yako, lakini ukitaka kufika mbali twende pamoja. Niwaombe sana wananchi wanachama, twende pamoja katika kuimarisha taasisi yetu ya NBI. Lakini pia nikumbuke na ninukuu maneno ya baba wa taifa ambayo aliyasema, without unity there is no future for Africa. Na mimi naomba nikunukuu maneno hayo kwamba without unity there is no future for Nile. Niwaombe sana, umoja wetu ndio utakwenda kusimamisha Nile Basin yetu, na maendeleo ya basin yanaanza na mimi, maendeleo ya basin yanaanza na wewe, maendeleo ya basin yanaanza na sisi sote. Asanteni sana kwa kunisikiza. Mheshimiwa Makamu wa Rais, karibu sana uweze kuzungumza na nchi.
Jambo la mama. Jambo la mama. Jambo la mama ni jambo letu. Jambo la mama. Jambo la rais ni la. Mheshimiwa Makamu wa Rais, nitumie nafasi hii kwa heshima na taadhima niweze kukaribisha katika siku hii muhimu ya kihistoria ya kuzaliwa kwa NBI. Karibu sana Mheshimiwa Makamu wa Rais. Jambo la mama. Jambo la mama ni jambo letu. Jambo la mama. Kuitakia nchi yetu happy birthday tafadhali. Kuitakia NBI happy birthday. Studio. Tukae. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. He's a jolly good fellow. He's a jolly good fellow. He's a jolly good fellow. And so say all of us. And so say all of us. And so say all of us. For he's a jolly good fellow. For he's a jolly good fellow. For he's a jolly good fellow. Makofi mengi kwa makamu wa rais wetu na makofi mengi kwa NBI. Naomba tukae tumsikilize sasa mheshimiwa mgeni rasmi. Bonde la mto Nile oye! Tanzania oye! Mheshimiwa Eve Bazaiba Musudi, makamu wa waziri mkuu na waziri wa mazingira wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Mheshimiwa Juma Hamidu Aweso, mbunge, waziri wa maji wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye pia ni mwenyeji wa maadhimisho ya siku ya bonde la mto Nile mwaka huu wa 2022. Waheshimiwa wajumbe wa baraza la mawaziri wa bonde la mto Nile na wawakilishi wao toka Uganda, Sudan, Rwanda, Kenya, Ethiopia, Egypt, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Burundi na Sudani Kusini. Mheshimiwa Amos Makala, mkuu wa mkoa wetu wa Dar es Salaam, Mhandisi Sylvester Matemu, mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya bonde la mto Nile, waheshimiwa naibu mawaziri, mwenyekiti wa jukwaa la bonde la mto Nile, the Nile Basin Discourse Forum, mwakilishi wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar, Mheshimiwa Dr. Christine Shengoma, mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kamati ile ya kilimo, mifugo na maji, na waheshimiwa wabunge wengine wote mliopo, waheshimiwa mabalozi wakiongozwa na balozi wa Umoja wa Ulaya hapa Tanzania, viongozi wetu wa dini, wawakilishi wa mashirika na taasisi za kimataifa, watumishi wa Wizara ya Maji wa serikali ya Jamhuri ya Muungano, lakini pia watumishi wa sekretariat ya taasisi ya bonde la mto Nile, wawakilishi wa wabia wa maendeleo, wataalamu na wadau wa maji wa kitaifa na kimataifa, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Dar es Salaam,
Mama Kate Kamba, washiriki wote, waandishi wa habari, wasanii wetu, brass band, mabibi na mabwana. Kwanza, naomba nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa rehema na fadhili zake na kutuwezesha kukutana siku ya leo. Aidha, kwa niaba ya Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Watanzania wote, napenda nitumie fursa hii kuwakaribisha hapa Tanzania wageni wetu wote kutoka nje ya nchi. Naomba mjisikie nyumbani. Takumbuka kuwa mara ya mwisho kufanya maadhimisho ya siku ya mto Nile hapa Tanzania ilikuwa mwaka 2017, ambapo Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, wakati huo akiwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ndiye alikuwa mgeni rasmi. Siku ya leo, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, alitamani sana kujumuika nanyi, lakini haikuwezekana kutokana na majukumu mengine ya kitaifa aliyonayo, na hivyo imempendeza, amenituma nimwakilishe na ameniagiza niwafikishie salamu zake, na pia niwashukuru wote kwa kukubali mwaliko wa nchi yetu ya Tanzania kuja kushiriki kwenye kilele cha maadhimisho haya. Napenda nitumie fursa hii kuishukuru kamati ya maandalizi ya kitaifa iliyoongozwa na Waziri wa Maji kwa kushirikiana na Secretariat ya Taasisi ya Bonde la Mto Nile pamoja na kamati ya ushauri wa wataalamu wa nchi wanachama kwa kufanikisha maadhimisho haya ambayo kwa kweli yamefana na yamehudhuriwa kwa wingi sana. Hongereni sana. Ndugu washiriki, nafahamu katika maadhimisho ya mwaka 2017 Mheshimiwa Rais alizungumza nanyi kwa lugha ya Kiingereza. Mheshimiwa Aweso, nakushukuru kwa kuanza kukipigia debe Kiswahili. Kwa hiyo leo kwenye maadhimisho haya nitatoa hotuba yangu katika lugha ya Kiswahili ambayo hivi karibuni kule Addis Ababa iliidhinishwa kutumika kama moja ya lugha za kazi za Umoja wa Afrika, na nina imani katika kikao hiki lugha hii itakubalika itumike kama lugha yenu rasmi ya mawasiliano miongoni mwa wadau wote wa bonde la mto Nile. Ndugu viongozi, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, tutakumbuka kuwa tarehe kama ya leo miaka 23 iliyopita hapa Dar es Salaam ndipo tulizindua taasisi ya bonde la mto Nile. Hivyo tunapoadhimisha siku hii ya bonde la mto Nile, tunayo kila sababu ya kujivunia na kujipongeza kwa mafanikio tuliyoyapata kutokana na mshikamano wetu katika miaka yote hii. Nimefurahishwa na kauli mbiu ya maadhimisho ya mwaka huu ambayo inasema mto Nile, urithi wetu kwa amani na ustawi, au kwa lugha ya wenzetu, the Nile, our heritage for peace and prosperity. Kwani inaendelea kutukumbusha umuhimu wa mto huu katika kuhamasisha amani na maendeleo katika jamii zetu. Mto huu ni urithi wetu, na hivyo usimamizi na maendeleo yatokanayo na bonde la mto Nile na rasilimali zake ni msingi wa amani na ustawi wa watu wetu katika bara la Afrika. Ni dhahiri kuwa kila nchi ina mipango yake ya maendeleo kwa ajili ya wananchi wake. Hata hivyo, pale inapotokea tuna rasilimali za pamoja, hatuna budi kushirikiana na kukubaliana namna bora ya kufaidika na rasilimali hizo bila kusababisha migogoro. Hivyo tuna jukumu la kukumbushana kila mara kuwa sisi ni wamoja na tunao wajibu wa kuhakikisha tunailinda,
na kuitekeleza ajenda yetu ya Umoja wa Afrika, ajenda ya mwaka 2063, Afrika tuitakayo, ambayo pamoja na mambo mengine inalenga nchi zetu kuwa na amani, ustawi na usalama kwa raia wote. Ndugu viongozi, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, lengo la maadhimisho ya siku ya bonde la mto Nile ni kuongeza uelewa kuhusu taasisi ya bonde la mto Nile. Kupitia maadhimisho haya, wananchi wanapata nafasi ya kuyafahamu mafanikio tuliyoyapata hadi sasa na manufaa ya ushirikiano wetu katika usimamizi endelevu na uendelezaji wa rasilimali za maji katika bonde la mto Nile. Mhandisi Sylvester Matemu ameeleza vizuri mafanikio hayo, sina sababu ya kuyarudia. Aidha, siku hii pia inatoa fursa kwetu sisi nchi wanachama na marafiki wa bonde la mto Nile kujifunza na kusherehekea tamaduni zetu. Sambamba na haya yote, nitumie fursa hii pia kuwashukuru na kuwahimiza washirika wetu wa maendeleo kuendelea kutuunga mkono na kushirikiana nasi kwenye mipango yetu ya kimkakati ambayo itachangia kuchochea amani na ustawi wa watu wetu katika bonde la mto Nile. Naomba tuwapigie makofi. Ndugu viongozi, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, kuundwa kwa taasisi ya bonde la mto Nile ni miongoni mwa mafanikio makubwa katika historia ya ushirikiano wetu. Taasisi hii ni muhimu kutokana na ukweli kwamba inaweka misingi ya ushirikiano kwa wadau wote na inatupa pia fursa ya kuzijadili changamoto zinazotokana na matumizi ya rasilimali ya bonde la mto Nile na kuzibadili changamoto hizo kuwa fursa kupitia usimamizi madhubuti. Naomba nichukue fursa hii kuipongeza Secretariat ya taasisi ya bonde la mto Nile kwa kazi nzuri na jitihada wanazozifanya katika kuendelea kuratibu juhudi za pamoja za nchi wanachama wa bonde la mto Nile na kuhakikisha tunaunganishwa na lengo moja la kufikia maendeleo endelevu ya kijamii na kiuchumi kwa kuwa na matumizi ya usawa na yenye faida kutokana na rasilimali za pamoja za maji ya bonde la mto Nile, au kwa lugha za wenzetu, achieving sustainable socio-economic development through the equitable utilization of and benefit from the common Nile Basin water resources. Juhudi zenu hizi ndizo kiungo muhimu katika kuleta ushirikiano wenye tija kwa wanachama. Ndugu viongozi, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, maji ni rasilimali muhimu katika kila nyanja ya maisha na maendeleo ya mwanadamu na taifa kwa ujumla. Hali hii inasababisha mataifa yetu kutaka kuwa na uhakika wa upatikanaji wa maji ya kutosha. Kutokana na umuhimu wa kipekee wa rasilimali maji, usimamizi wa rasilimali hii ya pamoja ya maji ya mto Nile unahitaji umakini, utashi mkubwa, kuaminiana katika kutafuta namna bora ya matumizi yake, ambapo kinyume na hilo tunaweza kusababisha migogoro baina yetu. Katika bara la Afrika tumeona vita na migogoro kadhaa ikijitokeza kutokana na kugombania rasilimali ikiwemo rasilimali maji. Hii imesababisha wengi kujiuliza endapo rasilimali hizi ni laana au ni faida kwa bara letu la Afrika. Hata hivyo, yafaa tukumbuke kwamba kuna mabara mengine ambayo yameweza kutumia rasilimali ikijumuisha rasilimali za pamoja kama mito kama chanzo cha amani na maendeleo. Na nimefurahi balozi wa Umoja wa Ulaya ametoa ushuhuda jinsi ambavyo
jambo hili lilitumika kuleta umoja katika bara la Ulaya. Kwa hiyo hii ina maana kuwa ushirikiano kwenye matumizi ya rasilimali za pamoja unawezekana, na kwa muktadha huu ni wasihi tuendelee kudumisha na kuendeleza umoja wetu kwa kupitia taasisi hii ya bonde la mto Nile. Naamini kwa kupitia chombo hiki tutafanikiwa katika usimamizi, uendelezaji na matumizi endelevu ya mto Nile kwa faida yetu sote. Ndugu viongozi, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, idadi ya watu wanaoishi katika bonde la mto Nile imeendelea kuongezeka kutoka watu milioni 238 mwaka 2018 hadi watu milioni 778 mwaka 2022. Kwa hiyo hii ni takriban 10% ya watu wote barani Afrika. Aidha, zaidi ya watu milioni 300 wanategemea maji ya mto Nile kwa shughuli mbalimbali za kijamii na kiuchumi. Ongezeko hili la idadi ya watu lina maana kuwa mahitaji ya maji pia yanaongezeka. Nafahamu hali hii inaweza kuamsha taharuki katika nchi zetu kwa kuogopa kuwa na upungufu wa maji, na hivyo kusababisha nchi moja moja kufanya maamuzi yasiyoshirikishi ili kuhakikisha upatikanaji wa maji ya kutosha kwa ajili ya wananchi wake. Naomba nichukue nafasi hii kuwasihi sana maamuzi ya kila nchi kibinafsi hayana matokeo ya kudumu. Ni vyema zaidi tujadiliane pamoja matumizi bora na endelevu ya maji ya mto Nile kwa faida ya nchi zetu zote. Hii itasaidia kufikia mwafaka wa pamoja ambao utakuwa endelevu na wenye manufaa kwetu sote. Ndugu viongozi, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, bonde la mto Nile limekuwa tegemeo kubwa kwa nchi zinazounda bonde hilo, hususan kwa ajili ya kilimo cha umwagiliaji, uvuvi, ufugaji, usafirishaji, biashara, uzalishaji wa umeme, utalii, na kama ambavyo makamu wa waziri mkuu wa DRC amesema, mto Nile ni kitovu cha nchi hizi za NBI. Hata hivyo, baadhi ya shughuli hizo zinaathiri mazingira ya bonde la mto Nile. Kuongezeka kwa shughuli hizo bila kuzingatia uendelevu wa ekolojia pamoja na utupaji ovyo wa taka za viwandani, uchimbaji wa madini na utiririshaji wa maji machafu umechangia kwa kiasi kikubwa kuchafua mazingira ya bonde hili na kuhatarisha uhai wake na uhai wa wananchi wa nchi zetu. Wengi tunajua zipo juhudi mbalimbali za uhifadhi wa mazingira ya bonde la mto Nile. Pamoja na vyanzo vyote vya maji, ardhi oevu na madakio yake. Juhudi hizi ni pamoja na kutoa elimu kwa jamii zinazoishi maeneo yanayozunguka bonde la mto Nile. Pamoja na juhudi hizi, napenda nitoe rai kwa taasisi zetu zenye jukumu la ulinzi na usimamizi wa rasilimali za bonde la mto Nile. Zisimamie kwa nguvu zaidi sera, sheria na taratibu zilizokubaliwa na nchi wanachama. Aidha, ni muhimu pia taasisi hizi zifuatilie hali ya ekolojia ya mto Nile na kufanya utafiti ili kuweza kubaini, kudhibiti na kuzuia uchafuzi kutoka kwenye miji na maeneo yanayozunguka bonde hili la mto Nile.
Sambamba na hili, tunafahamu dunia nzima inakabiliwa na mabadiliko ya tabia nchi ambayo yanaathiri sekta mbalimbali za kiuchumi na maendeleo ya nchi za bonde la mto Nile. Hivyo, kuna haja ya nchi zote za bonde la mto Nile kuwa makini katika kukabiliana na changamoto zitokana na mabadiliko ya tabia nchi ili kuhakikisha hayaathiri maendeleo ya bonde letu. Ili bonde la mto Nile liendelee kuwa salama, ni muhimu nchi zetu zijizatiti katika kulinda vyanzo vya maji vinavyochangia uhai wa mto Nile. Pamoja na haya yote, naendelea kusisitiza kuwa ushirikiano ndiyo njia bora zaidi katika kusimamia kwa amani rasilimali zetu za maji. Ushirikiano wenye tija na kuaminiana ndiyo msingi wa kuanzisha mifumo ya pamoja ya usimamizi, ikiwa ni pamoja na kuwa na mawasiliano rasmi, kubadilishana takwimu, taarifa na mipango ya usimamizi, kuwa na mipango ya pamoja ya maendeleo na utunzaji wa mifumo ya ekolojia na mazingira, na pia kujenga uwezo wa wataalamu wetu kwa pamoja katika nyanja mbalimbali za usimamizi wa rasilimali za maji. Haya yote ni muhimu katika kuhakikisha tunazitumia fursa zitokanazo na bonde la mto Nile kwa faida yetu sote, huku tukiwa na amani. Ndugu viongozi, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, sisi nchi wanachama tunalo jukumu la kuhakikisha tunafikia malengo yetu ya ushirikiano tuliojiwekea kwa ajili ya maendeleo ya kijamii na kiuchumi kupitia rasilimali za maji ya mto Nile. Tutakumbuka miaka 20 iliyopita tulianza safari ya kuanzisha kamisheni ya bonde la mto Nile kupitia mkataba wa ushirikiano wa bonde la mto Nile uliosainiwa na kuridhiwa na baadhi yetu. Hata hivyo, hadi sasa bado hatujafanikiwa kuunda chombo hiki. Hivyo, napenda nichukue fursa hii kutoa rai kwa nchi wanachama kubeba ajenda hii kama ajenda kuu katika ushirikiano wetu. Tanzania inaamini kuwa uwepo wa kamisheni utaimarisha juhudi zetu za pamoja katika usimamizi endelevu na wa pamoja na matumizi ya usawa na uendelezaji wa rasilimali za maji ya bonde la mto Nile. Vile vile, kupitia kamisheni hiyo, fursa nyingi zitafunguka na tutakuwa tumetuma ujumbe kwa ulimwengu na wadau wa mto Nile kuwa sasa tuna nia ya dhati ya kutaka kushirikiana zaidi. Na kwa muktadha huu, ingependeza sana endapo mwaka ujao 2023, wakati tutakapokuwa tukiadhimisha miaka ya siku ya bonde la mto Nile, tutakuwa na kamisheni ya bonde la mto Nile. Na mimi naamini tukiamua jambo hili inawezekana. Lakini kipekee sana ninawasihi kila nchi mwanachama wa NBI kuweka msukumo wa pekee, kwanza kutunza vyanzo vya maji, lakini pili kupanda miti, na tatu kufanya usafi na kuzuia utupaji ovyo wa taka ngumu na maji taka, yani solid and liquid waste. Ndugu viongozi, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, napenda niwakumbushe kuwa dhima ya ushirikiano wa nchi wa bonde la mto Nile imejengwa katika falsafa ya mto mmoja, watu wamoja na dira moja. Umoja wetu unatoa nafasi kwa nchi wanachama kuimarisha mfumo wa ushirikiano ambao utachochea maendeleo na usimamizi bora wa rasilimali za bonde la mto Nile kwa faida ya wote.
Hivyo mafanikio ya nchi wanachama wa bonde la mto Nile katika nyanja za kiuchumi na kijamii ni mafanikio ya Afrika nzima. Hivyo ni muhimu kwetu sote kuendelea kuzingatia mkataba wa ushirikiano wa bonde la mto Nile kwa maslahi mapana ya kikanda na bara letu kwa ujumla. Umoja ni nguvu na utengano ni udhaifu. Ndugu viongozi, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, naomba sasa nimalize hotuba yangu kwa kuwakaribisha kutembelea mabanda ya maonyesho ambayo yako nje. Mimi nimekwisha kuyatembelea, yako nje ya ukumbi huu, lakini pia pamoja na maduka makubwa yaliyopo ndani ya maeneo ya hapa Mlimani City tulipo. Lakini vile vile nawakaribisha mtembelee soko la vinyago pamoja na bidhaa nyingine za utamaduni zilizoko Mwenge, ambao ni karibu takriban kilomita moja kutoka hapa tulipo. Lakini Tanzania ina vivutio vingi vya utalii, ikiwa ni pamoja na Ngorongoro, hifadhi ya Serengeti, mlima mrefu kuliko yote katika Afrika, mlima Kilimanjaro. Lakini vile vile kwa wageni wetu nawakaribisha mtenge muda mkatembelee visiwa vya Marashi, Zanzibar, ambapo mtapata fursa ya kuonja ukarimu wa Zanzibari, lakini pia mtembelee fukwe zetu maridadi huko. Baada ya kusema hayo, sijui kama Oscar igiza sauti yangu sawa sawa. Nawatakia maadhimisho mema ya siku ya bonde la mto Nile, na nawatakia pia safari njema siku mtakaporudi katika nchi na maeneo yenu ya kazi. Mungu ibariki Afrika. Mungu zibariki nchi wanachama wa bonde la mto Nile. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Asante sana Mheshimiwa Makamu wa Rais. Naomba wote tusimame tafadhali. Kwa heshima kubwa na kwa hotuba aliyoitoa mgeni wetu rasmi, tupige makofi mengi tafadhali. Lakini kwa ukarimu wake mkubwa kuwaalika wageni wetu watembelee mbuga za wanyama Zanzibar na pengine, piga mikono kwake tafadhali. Lakini pia tumpe mkono wa pongezi kongole waziri wetu wa maji na katibu wake mkuu na wote ambao wameandaa shughuli hii, tuwapige makofi mengi sana. Naomba tukae. Naomba itifaki mnisaidie kidogo kurudisha viti nyuma. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunaomba umalizie kwa kupata picha chache za ukumbusho, lakini baadaye tutatangaziwa utaratibu wa kupata chakula, na niwakumbushe tena kwamba jioni wale waliokuwa na kadi tutakutana kule Serena saa 1 kamili. Kwa hiyo naomba sasa nianze picha yetu ya kwanza. Picha yetu ya kwanza itakuwa baraza la mawaziri wa bonde la mto Nile. All member states of the Nile Basin Initiative kindly come forward for the group picture of the guest of honor. Pamoja na please just come forward. Na wale wawakilishi, all those who represented their countries. And temporarily, you can remove your mask, please. Temporarily, humbly request you remove the mask. Balozi wa Kenya, naomba tuondoke kidogo barakoa. Asante sana kwa kusaidia. Sasa hii picha ya muhimu sana kwa sababu inakumbusha inatukumbusha kwamba hili jambo limekamilika vizuri. Picha yetu ya pili itakuwa mgeni rasmi na baraza la mawaziri wa bonde la mto Nile,
mawaziri wote wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam. Kwa naomba msiondoke, mawaziri wa Tanzania njoni sasa. Mawaziri na manaibu waziri, manaibu katibu wakuu mlioko, naomba tupige pamoja na wageni wetu tafadhali. Baada ya picha hii, tutawaomba wale mawaziri wanachama wataenda kukaa, halafu wabaki mawaziri wa Tanzania. Lakini kwanza leo tupate kwa pamoja. Naibu kaimu, naomba ondoe nani barakoa tafadhali. Asante sana. Now the member states can take your positions. Mawaziri mbaki, mawaziri wa Tanzania mbaki tafadhali. Katibu mkuu, naomba urudi. Katibu mkuu wangu, naomba urudi kwa picha hii. Asante. Furaha kubwa. Thank you. The next group photo is about will be Excellency Ambassadors and High Commissioners and development partners. All development partners who are here, please. This is your turn. Ambassadors, High Commissioners, heads of international organizations, and development partners, kindly come forward for the group picture with a guest of honor. And I humbly continue requesting you to temporarily give your masks a leave. Picha inayofuata ni waheshimiwa wabunge na wakuu wa wilaya mliopo. Naomba msimame, msogee mbele tafadhali. Members of Parliament and district commissioners. Katibu tawala wa mkoa na wale wa wilaya kama mpo, naomba mpitie kule tafadhali. Pitieni kule ili tuungane. Naomba nyinyi mpitie huko, asante. Kamati ya maandalizi na secretariat ya bonde, itakuwa ni picha yetu ya mwisho. Jiandae na mimi napita doya hapo. Management ya Wizara ya Maji, sogeni tafadhali. Wengine naomba balance huko mizani, mzee Makala anakuwa ipo peke yake kunao. Kamati sogeni na secretariat ya bonde. The Rock, Regional Organizing Committee, you know yourself, The Rock. Tayari? Asante sana, naomba mpitie huku. Tuanze na kamati ya maandalizi. Kamati ya maandalizi alafu ije management. Kamati ya maandalizi mko wapi? Fanyeni haraka. Kamati ya maandalizi tafadhali. Asante. Kamati ya maandalizi sasa tuje secretariat. Naomba tuendeni. Hebu nani naomba uje Gibbons.
The Rock. Naomba ondoe kofia tafadhali. Ondoa kofia kichwani. Na maski yako tafadhali. Kwa muda. Ondoeni kofia tafadhali. Naomba muondoe kofia. Ya, naomba tuishangilie kamati yetu sana sana. Naomba sasa wote tutulie ili tufanye maandalizi ya kumruhusu mgeni wetu aweze naomba tukae kwenye viti wote tafadhali. Mheshimiwa mgeni rasmi, ili waweze pia kuwahi watu wengine kwenye ile function ya kule kwenye madini, nikuombe sasa kwa heshima kubwa uchukue nafasi yako kuelekea kwenye shughuli, lakini niwaruhusu, tutaombeni wale wengine wote mtatangulia kwenda kule, afu yatawakuta. Naomba tusimame wote tumtakie kila la heri, na Gibbons, naomba uchukue nafasi yako sasa ya mambo yaliyobakia. Ya, makofi mengi yanapoondoka kuja mkono. Heshima kubwa kwa Tanzania yetu ndio nchi ya bora. Naye Baba Nyerere ndiye tuibadi. Asante. Baada ya kutoka kwa Mheshimiwa Makamu wa Rais, ratiba ya chakula ni kwa watu wote na utaratibu ni kama ufuatavyo. Utaratibu wa chakula: VIP lounge located, VIP suites left. Kutakuwa kuna waheshimiwa mawaziri wa nchi wanachama wa Bonde la Mto Nile, mawaziri wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mabalozi, makatibu wakuu, mkuu wa mkoa, waheshimiwa wakuu wa wilaya, lakini pia na development partners. Na kwa viongozi wengine